Morning. Good morning, everyone. Welcome back. Okay, we started again. Today we'll see some miscellaneous circuits, like some complicated circuits. We'll see. Right. Right. Good morning, Sandhya. Right. We'll discuss all these things. Okay. Um, some complicated circuits. Okay. We'll apply nodal mesh, super node, super mesh, some post transformation techniques. Okay. Some other miscellaneous, and also we'll solve again some ladder type of circuits, ladder networks if they're given, how to find equivalent resistance or inductance capacitances. Okay, we'll go one by one. Then some waveforms they'll ask some data like a charge acquired. They'll give the current waveform, they'll ask you to calculate the charge acquired. They may give the some voltage waveform, they may ask the power. Okay, we'll see all these calculations in this class. Okay, right. Uh, Previously, I given some homework problems, two questions. Okay, let us try to solve these questions here. Okay, determine this current time. Okay, they asked us to determine the current time. Okay, and here circuit elements. What are the elements given actually? This is 3 amperes. This is 12 ohms. This is 5 ohms. This is 22 amperes. Series with 20 ohms. 10 ohm resistor. This is 15 ohm resistor, and this is 2 ohm resistor. Okay, this is the current source. 8 amperes given. Okay, Bhavani, good morning. Right. Now let us try to simplify this network. Okay. Let us try to simplify this network. Notice here. Notice here. Okay. Now, what I am doing is, notice here, I am introducing some new variables. Let us assume A input. Okay. And then this is shorted guarded. This also becomes A. Okay. Right. Let us assume this as B. Now, input 10. Then this resistor 10 ohms is between the terminals A, B. This resistor 15 ohms is between the terminals A, B. Okay. Then how these two connected to each other? Parallel. Very good. Okay. Parallel. These two elements are connected in parallel. Okay. So that's why in simplification diagram I written like this: 10 ohms series with 15 ohms. Okay. This is series with 8 amperes. Okay. Next again, notice here, this is a 2 amperes here current source. This is a 20 ohm resistor. 2 amperes current source, 20 ohm resistor. And we know one thing, any element series with the ideal current source does not have any significance here. 2 amperes series with the 20 ohms. Okay, this does not have any significance. Okay, that element it does not have any significance. Okay, adi unna okate lekapoi okate. Okay, right. E circuit malli again I written like this. Okay, therefore this 10 ohms this 20 ohms does not have any significance here. Okay, this 20 ohm resistor does not have any significance. Okay, then this is 22 amperes. Now what is 10 parallel with 15? Okay, 10 parallel with 15 nothing but 10 into 15 by 10 plus 15. Okay, it's nothing but 150 by 25, nothing but 6 ohms. And again this 10 parallel with 15 ohms I replace by 6 ohms. Next ఇక్కడ 20 amperes ఉంది ఇంకా 20 amperes. Right now this 2 amperes ఉంది, 20 ohms లేదు ఇంకా. This 2 amperes అలాగే 12 ohms మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే both are in connected in parallel కదా. మనకు తెలుసు voltage source series with a resistor. Okay, it can be converted to current source parallel with a resistor. That technique is called source transformation. Okay, vice versa. Current source parallel the resistor ఉంటే it can be converted to voltage source series with a resistance. ఇప్పుడు అదే చేస్తాను. ఇలా ఉండాల్సిన నెట్వర్క్ నోటీస్ హియర్. దిస్ 2 amperes parallel with 12 ohms అనుకుంటాను. ఓకే, 2 amperes parallel with 12 ohms. What I am doing is I am applying source transformation. Let us convert it to voltage source series with a resistor. Voltage source series with resistor. Okay, that to 24. Okay,
అక్కడ చూస్తే దిస్ బికమ్స్ 12 ohms, 12 ohms. Parallel resistance will become series resistance. This 2 into 12 becomes a 24 volts. The current direction upwards is the polarity of the voltage plus upwards minus downwards. Plus upwards minus down. ఓకే నేను ఇప్పుడు అదే చేశాను. కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎటు ఉంటే క్యాప్, దిస్ క్యాప్ ఎటు ఉంటే అటు ప్లస్, దిస్ ఇస్ మైనస్. Parallel resistance 12 ohms will become series resistance 12 ohms. Okay, and remaining circuit 3 amperes 5 ohms ఇలాగే ఉంది, అలాగే పెట్టేశాను. This 6 2, this 8 amperes, this 8 amperes. Okay, finished. Right now if you observe here, ఈ 12 ohms 5 ohms both are connected series లో ఉన్నాయి. 12 5. Okay, 12 5 equal 17 ohms. Series with 24 volts level. The 3 amperes current source. And ఈ మూడు ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ సిరీస్ లో ఉన్నాయి. అందుకే 12 సిరీస్ విత్ 5 17 రాశాను. 24 volts. ఓకే, అండ్ ఈ టెర్మినల్స్ అబ్జర్వ్ చేసి ఇలా వచ్చినాయి. ఈ 6 2 సిరీస్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, ఈక్వల్ నథింగ్ బట్ 8 ohms. ఓకే, రైట్. నౌ నేను ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మాకు కావాలంటే ఇంకోసారి కావాలంటే అగైన్ దిస్ ఏ voltage source series with a resistor. Again, if you want to simplify it now, we can apply source transformation technique. Source transformation. We can apply source transformation technique. Okay. Voltage source series with the resistor, it can be converted to current source parallel with the resistance. Here I am applying the source transformation. Okay. Okay. Now let us apply source transformation. Source transformation apply చేస్తున్నాను. Voltage source series with the resistor, it can be converted to current source parallel with the resistance. Okay, right. And ఇక్కడ then notice here again, ఇప్పుడు source transformation technique మీరు observe చేస్తే ఇప్పుడు this is the 24 volts series with 17 ohms. ఇలా 24 volts 17 ohms. Then it can be converted to current source parallel with the resistance. Parallel with the resistance. Current source. What is the magnitude of the current source here? This is 24 by 17 amperes. This is 17 ohms. Current source parallel the resistor. 24 by 17 amperes 17 ohms. ఇక్కడ పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఎటుంటే కరెంట్ డైరెక్షన్ క్యాప్ అటు ఉంటుంది. Then this is 24 positive terminal ఎటుంది కాబట్టి 24 amperes in this direction. Parallel with 17 ohms. Okay. అలా ఇంకొకటి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ కరెంట్ సోర్స్ ఈ కరెంట్ సోర్స్ ఈ కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ అవునా. ఇప్పుడు ఊరికినైనా ఈ టెర్మినల్స్ పీక్యూ అనుకున్నాను, పీక్యూ. ఓకే, ఈ టెర్మినల్స్ కూడా పీక్యూఏ, ఈ టెర్మినల్స్ కూడా పీక్యూఏ అవునా. పీక్యూ పీక్యూ పీక్యూ, ఈ టెర్మినల్స్ కూడా పీక్యూ, all are connected parallel. First let us talk about this current source, this current source, this current source. Okay. ఆ 3 current sources గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఓన్లీ కరెంట్ సోర్స్. ఇప్పుడు పీక్యూ టెర్మినల్స్ అనుకున్నారు, పీక్యూ అనుకుంటే అంటే ఇక్కడ మనం చదువుకున్నాం ఈక్వివలెంట్ సర్క్యూట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సోర్సెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మాట్లాడుతున్నాం. లైక్ దిస్ ఏ కరెంట్ సోర్స్, దిస్ ఈస్ అనదర్ కరెంట్ సోర్స్ ఉంటే current source, this is I1, this is I2. Okay, equivalent nothing but I1 plus I2 ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. This is I equal to I1 plus I2. ఒకవేళ ఆపోజిట్ లో ఉందనుకున్నాను డైరెక్షన్ I1 minus I2 రాసుకుంటాను. ఓకే, రైట్. నన్ను ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ 3 amperes. ఓకే, ఇది 8 amperes ఇటేమో 24 by 17 వచ్చింది. 3 amperes 8 amperes, దిస్ డైరెక్షన్ 24 by 17. అంటే ఒకవేళ ఈ రెండు రాసి అనుకున్నాను 3 8 ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ అంటే 11 amperes in this way, this 24 by 17 amperes in the other way అవునా. సరే, వాట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ కరెంట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ అనుకుంటే ఈ 11 minus 24 by 17. ఓకే, దిస్ ఈస్ 187 minus 24 by 17 అంటే 163 by 17 amperes. ఓకే,
In this direction of current flow, current is 163 by 17 amperes. 163 by 17. Okay, whatever it the value may be. Okay, right. Sandhya 8.58. Sorry, 9.58 much of a 163 by 17 amperes. Okay. Right now I discussed about E current source, E current source, E current source. Parallel untenana equivalent current source in this direction nothing but in this direction. 163 by 17. Now notice here 17 8 ohms both are connected in parallel. They asked us to calculate what is the current time. Okay. They asked us to calculate the current I again. Okay. This 163 by 17. 17 ohms, 8 ohms, both are parallel. They asked us this current I. Okay. Right now, if you observe here, this is a current source seeing two resistors parallel. Okay. We can apply so that current division rule applies. Okay. Now, ఇక్కడ 163 by 17 amperes ఉంది. 17 ohms, 8 ohms both are parallel. This current 163 by 17 is getting divided like this. It current ilaga, ఈ current ఇలా divide. Current in this resistor కావాలంటే other resistance. Current in the 8 ohms కావాలంటే other resistance 17 by total 17 plus 8 into total current 163 by 17. ఇక్కడ ఈ 17 ఈ 17 getting cancelled. Okay, ఈ 17 ఈ 17 getting cancelled here. Okay, ఇక్కడ ఈ 17 okay ఈ 17 getting cancelled here. Okay. Then this is 25 163 by 25 answer is 6.52. Okay, what is the current flowing in this resistor ఏమొచ్చిందంటే 6.52. But they asked us to determine the current time. I in this direction, current in the say 8 ohm resistor, this current source getting divided. Okay, it is 6.52. Same direction, opposite direction. Same direction, opposite direction. Same direction, opposite direction. This 6.52 I. 6.52 and I are flowing in the same direction, opposite direction. Very good. Bhavani, very good. Opposite direction. Very good. Sandhya, very good. Therefore, what is the relation between this I key 6.5 and I equal to minus 6.52 is the right answer. That's the answer for this problem. Your homework one problem answer minus 6.52 amperes is the right answer. Whether any of you got the same answer, Charlie? Minus 6.52 amperes. Yes, very good, Bhavani. Okay, minus 6.52. Okay, right, very good. Now, let us do homework 2, whatever I given. Okay. What I asked here, determine power absorbed by the 4 kilo ohm resistor. Okay, determine power absorbed by the 4 kilo ohm resistor. Determine power absorbed by the 4 kilo ohm resistor. Okay, now cheddar. Is it determine the power absorbed by 4 kilo ohm resistor? Where is that 4 kilo ohm resistor? This is the 4 kilo ohm resistor. 4 kilo ohm resistor is here. They asked us to determine the power absorbed by this 4 kilo ohm resistor. E resistor power across the 4 kilo ohm resistor. Okay, right. ఒకసారి ఇదే సర్క్యూట్ తీసుకొని మాట్లాడుతున్నాను, సింప్లిఫై చేస్తాను ఒకసారి. ఇక చూస్తేనైనా వీఆర్ అనేబుల్ టు సే సిరీస్లోనే ప్యారల్లోనే తెలియట్లేదు. ఓకే, అందుకే తీసుకొని చేస్తాను. ఓకే, లుక్ దిస్ వన్ అన్న ఇదే నెట్వర్క్ ఇచ్చిన నెట్వర్క్. లెట్ us ఇంట్రడ్యూస్ సమ్ న్యూ వేరియబుల్స్ అనుకుంటున్నాను. ఇది పి అనుకుంటున్నాను. ఓకే, పి షార్ట్ అయినాయి కాబట్టి ఇది కూడా పిఏ. ఓకే, ఇది కూడా షార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇది కూడా పిఏ పి. ఓకే, ఇక్కడ క్యూ అనుకుంటున్నాను. ఈ టెర్మినల్ క్యూ అనుకుంటున్నాను. Let this terminal be some Q. Then this resistor is between PQ, this resistor is between PQ, this resistor is between PQ. Okay, okay, this is between PQ and PQ, PQ. Then how these three elements connected to each other? 6K, 12K, 12K.
how these three resistors connected to each other అంటే parallel. ఓకే, వెరీ గుడ్, parallel. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ ఎలా కనిపిస్తుంటే బిట్వీన్ PQ టెర్మినల్స్ 6K 12K 12K. ఓకే, రైట్. నాన్న వాట్ ఈస్ 12K parallel 12K? వెరీ గుడ్ సంధ్య. ఓకే, 12K parallel 12K నాన్న 6K 6K. ఈ 6K parallel 6K ఎంత? 3K. ఓకే, R parallel R నథింగ్ బట్ R/2. ఓకే, ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా రాసేద్దాం. 12K parallel 12K అంటే 6K. again this 6K parallel 6K అంటే 3K అయిపోయింది. వెరీ గుడ్. ఓకే సంధ్య, వెరీ గుడ్ తల్లి. అది నాన్న క్యాలిక్యులేషన్. లేకపోతే నేను అన్ని ప్యారల్ అనుకుంటే R' ఈక్వల్ టు 6K parallel 12K parallel 12K అనుకుంటే 1/R' ఈక్వల్ టు 1/6K ప్లస్ 1/12K ప్లస్ 1/12K. ఓకే, LCM is 12K. this 2 plus 1 plus 1 అంటే 4/12K 1/3K వచ్చింది. 1/R'. therefore R' ఈక్వల్ టు 3K వచ్చింది. ఓకే, రైట్, ఫినిష్డ్. ఇంతవరకు అయిపోయింది. అంటే దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 3K, దిస్ ఈస్ 9K. బోత్ ఆర్ సిరీస్ లో ఉంటేనా ఇక్కడ ఈ రెసిస్టెన్స్ 12K వచ్చింది. దిస్ ఈస్ 3K, దిస్ ఈస్ 9K, ఇది 12K. ఓకే, ఇదంతా కలిపిన 12K వచ్చింది, 12 కిలో ఓమ్స్. ఓకే, ఇంకొకటి నోటీస్ హియర్. అగైన్ ఐఎమ్ ఇంట్రొడ్యూసింగ్ దిస్ ఈజ్ ఏ P టెర్మినల్. ఇప్పుడు ఊరికి క్యూ తీసేసాను. P టెర్మినల్ కదా, ఇది షార్ట్ అయి ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా P టెర్మినల్. P10. ఓకే, ఇక్కడ ఓకే, ఇది Q టెర్మినల్. ఊరికి ఐఎమ్ ఇంట్రొడ్యూసింగ్ సమ్ S టెర్మినల్ హియర్. S అనే టెర్మినల్ ఇలా ఇంట్రొడ్యూస్ చేశాను. ఓకే, and then this also becomes S. Okay, this also becomes S. షార్ట్ అయినాయి కదా, షార్ట్. ఓకే, ఎస్ ఎస్ ఎస్. అమ్మ మీరు ఒకసారి ఏం చేస్తారంటే లెట్ us నోటీస్ దిస్ రెసిస్టర్. దిస్ రెసిస్టర్ ఈజ్ బిట్వీన్ విచ్ టెర్మినల్స్? ఓకే అమ్మ, ఇంకా నేనేం ఇంట్రొడ్యూస్ చేయలేదు, ఇవన్నీ ఏమి ఇంట్రొడ్యూస్ చేయలేదు, జస్ట్ ఓకే ఇలా చూస్తున్నాను. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, దిస్ రెసిస్టర్ ఈజ్ బిట్వీన్ ద టెర్మినల్స్ PS. బిట్వీన్ P and S. P and S టెర్మినల్స్ లో ఉంది. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఈ రెసిస్టర్ కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, ఈ రెసిస్టర్ 12K ఆల్సో P కి S కి మధ్యలో ఉంది. ఓకే, దట్ ఈస్ బిట్వీన్ P and S టెర్మినల్. సరేనా? Okay, this is between P and S terminals. This also between P and S terminals. This 12K also between P and S terminals. అంటే how these two elements connected to each other? These two elements, how they connected to each other? How these two elements connected to each other? Okay, how these two elements connected to each other? Please respond me in the chat box. Please respond me in the chat box. Very good, Nana. Parallel. Okay, these two elements connected in parallel. Okay, these two elements connected in parallel. Very good. Right, అంటే this 12K parallel ఉన్నాయి. Very good. Okay, అదే conclusion కి వచ్చాం. this 12K parallel. Okay, right. రైట్ నౌ 12K parallel 12K అంటే 6K అన్న. ఒకసారి చూడండి, ఇదే నెట్వర్క్ నేను చూపిస్తాను. ఇదే నెట్వర్క్ ని. ఓకే, దిస్ ఇస్ 60 volts, ఇది 12K అయిపోయింది. దిస్ ఇస్ 12K. రైట్ నౌ దిస్ 12K parallel. 12K, this 12K parallel వచ్చేసి between P and S. ఓకే, క్లియర్? ఓకే, రైట్, దిస్ ఇస్ 12K. ఓకే, ఇది 12K. ఓకే, 12K parallel 12K ఇలా వచ్చింది. ఓకే, 12K parallel 12K ఏంటి? R parallel R parallel. వెరీ గుడ్ సంధ్య, భవాని. నథింగ్ బట్ R/2. 12K parallel 12K నథింగ్ బట్ 6K. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడం, ఇదే నెట్వర్క్ తీసుకొని వస్తాను. దిస్ ఇస్ 12K, దిస్ 4K. ఇది 4K, ఈ 12K ఇక్కడ ఉంది, ఇలా వచ్చింది. దిస్ ఇస్ ద 12K. ఓకే, 12K ఇలా ఉంది. ఓకే, రైట్. ఇంకేం చేయలేకపోతున్నాం. రైట్ నా, ఏం చేయలేకపోతున్నాం. ఓకే, నోటీస్ హియర్ నా. ఇప్పుడు ఊరికినేమో ఐఎమ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ సమ్ న్యూ వేరియబుల్. దిస్ ఇస్ P అనుకుంటున్నాను. దిస్ ఈజ్ సమ్ ఊరికినేమో సమ్ X టెర్మినల్ అనుకుంటున్నాను. X అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి.
ఓకే, ఇక్కడ పీకి ఎస్కి ఇలా వచ్చేసింది. ఓకే సరే, పీకి ఎస్కి ఇలా వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, అందరు నోటీస్ చేయండి. సరే, ఇది ఎస్ టెర్మినల్ అనుకో. ఓకే, ఎస్ ఇలా ఉంది కదా. ఇది ఊరికేనా ఎక్స్ అనే టెర్మినల్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసి ఎక్స్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ సోర్స్ 60 volts, ఈ టెర్మినల్ పి టెర్మినల్, ఓకే, ఈ టెర్మినల్ ఎక్స్ టెర్మినల్, రైట్ నానా. ఇక్కడ దిస్ 4K is between S and X, ఇది X టెర్మినల్ అనుకుంటున్నాను, S, ఇది ఓకే S టెర్మినల్, ఓకే. 12K ఆల్సో బిట్వీన్ S and X, అంటే ఈ రెండు ప్యారలల్. ఓకే, దిస్ 12K బిట్వీన్ P and X, ఓకే, ఇది P టెర్మినల్, ఓకే, ఇది X టెర్మినల్. అలాగే 6K బిట్వీన్ P and S, ఓకే, ఇది P టెర్మినల్, ఇది S టెర్మినల్, ఓకే, ఇది కూడా X టెర్మినల్. మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ 60 volts పొలారిటీస్ అన్న మైనస్ ప్లస్, ఇటు సైడ్ మైనస్ పి సైడ్ ప్లస్ ఎక్స్ సైడ్. దిస్ 12K అంటే ఈ రెసిస్టర్ ఇలా వచ్చింది. దిస్ 6K, దిస్ ఇస్ ద రెసిస్టర్, ఓకే. దిస్ 4K 12K ప్యారలల్ ఇలా వచ్చింది. క్లియర్? ఓకే, అసలు క్వశ్చన్లో ఏం అడిగారు? డిటర్మైన్ ద పవర్ అబ్జార్బ్డ్ బై 4 kilo ohms అడిగారు, 4K అడిగారు. దే ఆస్క్డ్ us to determine the power across the 4K. ఓకే, let us do it. అమ్మ ఇక్కడ చూడండి అమ్మ, దే ఆస్క్డ్ us to determine the power across the 4K. రెసిస్టర్లోనైనా ఇఫ్ యు నో ద పవర్, హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ పవర్ ఇన్ ఏ రెసిస్టర్? ఇఫ్ యు నో కరెంట్ తెలిస్తేనైనా I2R. ఈ రెసిస్టర్లో కరెంట్ తెలిస్తే I2R. ఒకవేళ వోల్టేజ్ తెలిస్తేనైనా V2/R. కరెంట్ తెలిస్తే I2R, వోల్టేజ్ తెలిస్తేనైనా V2/R. ఓకే, ఇట్స్ ద పవర్ డెలివర్డ్ బై ద రెసిస్టర్, పవర్ అబ్జర్వ్డ్ బై ద రెసిస్టర్. సార్ దెన్ సరే అదే మాట్లాడుతున్నా, నోటీస్ here. Right now these two elements parallel. When these two elements are said to be parallel, same voltage, the drop across this one V voltage, okay, V4K అనుకుంటే this also V4K ఎందుకంటే both are parallel, okay, V4K. సరేనా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ let us try to find that V4K తో క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. బిఫోర్ దట్ వన్ ఇక్కడ 12K ప్యారల్ 4K కదా, ఓకే, బోత్ ఆర్ ప్యారల్ ఉన్నాయి, ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ అంటే 4K ప్యారల్ 12K, R1 R2 by R1 plus R2, 4K into 12K by 4K plus 12K, this is 3K, 3 kilo ohms, 3 kilo ohms. Right now this 6K voltage across this one V4K, okay, ఎందుకంటే parallel ఉన్నాయి కాబట్టి same voltage exists. Equivalent resistance is nothing but 3K నే, but voltage across this one is 4K, V4K, okay. This 6K, 3K both are series లో ఉన్నాయి. Voltage across this one nothing but parallel combination of 12K plus 12K 4K, okay. ఇలా right now if you observe here, ఈ ప్యారల్ -60 అయితే voltage across this one also -60, voltage across these two elements series elements కూడా -60 volts. But 6K 3K both are in series కాబట్టి voltage division occurs, voltage division rule. What is voltage division rule? R1 R2 లో voltage is getting divided. What is the voltage across this 3K ని ఊరికే V4K రిప్రజెంటేషన్, ఎందుకంటే రెండు ప్యారల్ ఉన్నాయి కాబట్టి 12K లో కూడా V4K ఉంటుంది, 4K లో కూడా V4K ఉంటుంది. voltage across this element కావాలంటే that resistance divided by total resistance into total voltage, 3K by 3K plus 6K into total voltage minus 60. This is 3/9 వచ్చింది, 3K by 9K, 3K cancel అయితే 3/9 అంటే 1/3 into minus 60 into minus 50 volts. Okay Sandhya, very good. ఇప్పుడు పవర్ అక్రాస్ దిస్ రెసిస్టర్ కావాలి, వోల్టేజ్ తెలుసు రైట్ నౌ, ఓకే, వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ వన్ -20 వస్తే వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ వన్ ఆల్సో -20 వోల్టేజ్, ఓకే. ఇప్పుడు మనకి వోల్టేజ్ తెలిస్తేనా V4K square by V square by R, this is -20 square by 4K, okay. Now what is -1 square అంటే +1, okay, this is 20 square అంటే 20 into 20 by 4000, K అంటే 4000, పైన 400 వచ్చింది, కింద 4000 వచ్చింది, ఓకే, క్యాన్సిల్ అయితే 1/10, 0.1 watts is the rate answer, 0.1 watts is the rate answer. Clear?
finished? Excellent. Sandhya, very good. 0.1 watts is the right answer. అమ్మ ఈ ఆన్సర్ ఎంతమందికి వచ్చిందన్న? ఈ ఆన్సర్ ఎంతమందికి వచ్చింది? ఓకే, వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. Any doubts here? Finished. Okay, very good. Here everyone? Got it. Very good. I got the same answer. Bhavani, excellent answer. Sandhya, very good. Sorry. Okay, now let us try to do some other problems. Notice here. Let us move on to the next question. Okay, now figure shows. This figure shows current flowing through a capacitor. Okay, find the charge acquired by the capacitor up to 5 microseconds at now. Okay, now figure shows current flowing through a capacitor. Okay, find the charge acquired by the capacitor up to 5 microseconds at now. This is IC of t. Okay, with respect to t. Waveforms increasing. Okay, then it's a slope. Okay, decreasing, again increasing, decreasing. Okay, this is up to 3. Here this time scale microseconds lo ichcharu. This is 3 micro, this is 4 micro, this is 6 micro, this is 7 microseconds. This vertical axis given in IC of t in amperes lo chepparu. This is 3 amperes. Okay, this is 5 amperes. Okay, what is the charge acquired by the capacitor up to 5 microseconds annaru? Now 5 micro ante it is between 4 and 6 ee madhyalo undi. 5 micro ante ikkada undi. Okay, 5 micro ante ikkada undi. They asked us to determine the charge acquired by the capacitor up to 5 microseconds. What is the information they given? They given the current flowing through a capacitor IC of t with respect to t. Okay, they are asking us to determine the charge. Okay, current icharu, they asking us to determine the charge. Okay, very good. So, cheddar. Current icharu, charge adugutunnaru kabatti. Now, what is the relation between current and charge? Okay, what is the relation between current and charge? I equal to rate of charge is defined as current as dq by dt. I equal to dq by dt. Very good. It side differentiation kada, at side వెళ్తే ఏమవుతుంది? ఇటు సైడ్ డిఫరెన్షియేషన్ కదా, అటు సైడ్ వెళ్తే ఏమవుతుందన్న ఇంటిగ్రేషన్ అవుతుంది. వెరీ గుడ్. ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే, q ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ i ఆఫ్ t dt. ఓకే, q ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ i ఆఫ్ t dt. వన్ మెథడ్ ఏం చేయొచ్చు అంటే, నోటీస్ చేయండి, వన్ మెథడ్ వెరీ గుడ్. వన్ మెథడ్ ఇక్కడ 5 మైక్రో సెకండ్స్ లో చేయమన్నారు. అప్ టు 5 మైక్రో సెకండ్స్ అంటే ఇలా ఉంది. సరే, ఒక మెథడ్ లో ఏం చేయొచ్చు అంటే మీరు రైట్ ద ఈక్వేషన్. ఓకే, ఈక్వేషన్ ఇలా రాసుకోండి. 0 టు ఈ 3 మైక్రో సెకండ్స్ కి ఈక్వేషన్ రాసేయండి. ఎలా రాస్తారు? మనకి 2 పాయింట్స్ తెలుసు అనుకోండి. x1 x1 y1 x2 y2 తెలుసు అనుకోండి. ఒకవేళ ఇలా చేయమని చెప్పట్లో ఒకసారి చూడండి, డిఫరెంట్ వేస్. ఓకే, ఇక్కడ స్లోప్, వాట్ ఈస్ స్లోప్ ఆఫ్ దిస్ లైన్? y2 minus y1 by x2 minus x1. Slope of this line. Okay, then what is the equation of the line passing through some x1 y1 అంటే y minus y1 equal to slope m into x minus x1 in last term. Yes sir, right. This is the way how to calculate slope. ఒకవేళ మీరు బిట్వీన్ ఈ 0 నుంచి ఈ 3 మైక్రో సెకండ్స్ లో రాయాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఫైండ్ ద స్లోప్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ స్లోప్ మీరు ఆ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ కి రాసుకుంటున్నారు అనుకున్నాను. దిస్ ఇస్ 0 0, this is the 3 micro comma 5. Okay, the slope nothing but y2 minus y1 by x2 minus x1 is 5 minus 0 by the 3 micro minus 0. This is the slope. Then what is the equation of the line passing through origin? This y minus 0 equal to slope 5 by 3 micro into x minus 0. Okay, then this y equal to nana కాకపోతే ఇదేమో IC of t. Okay, ఇదేమో టైం యాక్సిస్.
time ఇదేం IC of t. Okay? Therefore this IC of t we got it as something like 5 by 3 micro into t. This is between the limits 0 less than equal to t less than equal to 3 microseconds వచ్చింది. అలాగమ్మా we can write the equations of the line. ఓకే, అన్ని ఏరియాస్కి ఈక్వేషన్స్ రాయించాం. బిట్వీన్ 0 to 3కి చేయొచ్చు, బిట్వీన్ 3 to 4 చేయొచ్చు, 4 to 5 ఇలా చేయొచ్చు. చేసిన తర్వాత జస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే, ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ ఆల్ ది ఎక్స్ప్రెషన్స్ వచ్చేసినాయి అనుకున్నాను. ఓకే, ఈ ఐసీ ఆఫ్ టీ యూ గాట్ డిఫరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వచ్చేసినాయి. ఐసీ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు అని ఇలా రాశారు. దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ బిట్వీన్ ద లిమిట్ 0 less than equal to t less than equal to 3 micro. This is the equation between 3 less than 3 micro okay. This is between 3 micro t less than equal to 4 micro. అలాగేనా between this is the equation between 4 micro to 5 micro ఇలా రాశారు. ఓకే, ఇలా ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాసేసిన తర్వాత దెన్ ఇంటిగ్రేట్ యూ విల్ గెట్ ద చార్జ్. ఓకే, క్యూ కావాలంటే ఇంటిగ్రల్ ఐసీ ఆఫ్ టీ. ఓకే, అండ్ లాంగ్ ప్రొసీజర్. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఇంతసేపు చేయాలంటే కష్టం. ఒకవేళ మీరు ఐఏఎస్ లాంటి ఎగ్జామ్స్ లో అయితే యూ కెన్ డూ లైక్ దిస్. డిస్క్రిప్టివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఇలా రాయొచ్చు. కాకపోతే హియర్ ఓకే ఇలా ఫస్ట్ ఈక్వేషన్స్ రాస్తాను. ఈక్వేషన్స్ ఇలా రాస్తాను. ఐసీ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు బిట్వీన్ ద లిమిట్స్ 0 t okay less than equal to t less than equal to 3 micro. Between 3 micro to 4 micro, between 4 micro to 5 micro రాసిన తర్వాత చార్జ్ నథింగ్ బట్ ఇంటిగ్రల్ ఐసీ ఆఫ్ టీ dt ఇలా రాసాం. ఓకే, ఇది ఒక వన్ వే ఆఫ్ సాల్వింగ్. ఏంటంటే కొద్దిగా బండ మెథడ్. ఓకే, లాంగ్ ప్రొసీజర్. సరే, ఇంకొకటి నోటీస్ హియర్, దిస్ ఇస్ మై రిలేషన్ బిట్వీన్ కరెంట్ అండ్ చార్జ్. ఓకే, ఈ Q is given by integral I dt. What is the physical significance of integration? Basically, it's nothing but summation or area under the curve. Integration. Okay, if the signal is in discrete light, the summation antam. If the signal is in time domain, it continuous time, nothing but physical significance, nothing but area under the curve. Physical significance of integration. Physical significance. Physical significance of integration, nothing but area under the curve. Okay, right. అమ్మా ఇప్పుడు అదేనా ఇక్కడ చేస్తుంది. ఓకే, దే ఆస్క్డ్ us నాన్న ఇది వన్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ మెథడ్ 1. ఓకే, మెథడ్ 2 చూపిస్తాను మీకు. అమ్మా నేను ఏమంటున్నానంటే లెట్ us ట్రై టు ఓకే అప్ టు 5 మైక్రో సెకండ్స్ ఇలా ఇచ్చారు కదా. లెట్ us ట్రై టు డివైడ్ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ ఇంటూ మీనింగ్ఫుల్ జామెట్రీస్. మీనింగ్ఫుల్ జామెట్రీస్ అంటే షేప్స్ లో ఏమైనా ఉన్నాయని చూసుకుంటాం. నేను ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసి ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ లా కనిపిస్తుంది. ఇది ఒక ట్రయాంగిల్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఒక రెక్టాంగిల్ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక ట్రయాంగిల్ కనిపిస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ నుంచి ఇలా చూస్తే ఒక ట్రయాంగిల్ లా కనిపిస్తుంది. ఓకే, నేను అదే షేప్స్ చూడండి. ఓకే, నాకు ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా. ఓకే, అలాగే ఇది రెడ్ కలర్ లో చూపిస్తుంది. ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ లా కనిపిస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇది ఒక రెక్టాంగిల్ లా కనిపిస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే ఇది ఈ పైన ఇది ఒక మళ్ళీ ట్రయాంగిల్ లా కనిపిస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది ఒక ట్రయాంగిల్, చిన్న ట్రయాంగిల్ లా కనిపిస్తుంది. మీకు ఇలా 4 జామెట్రీస్ లాగా వచ్చినాయి. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఊరికే నేమ్స్ ఇచ్చుకుంటున్నాను. దిస్ ఇస్ జామెట్రీ 1, దిస్ ఇస్ జామెట్రీ 2, దిస్ ఇస్ జామెట్రీ 3, దిస్ ఇస్ జామెట్రీ 4. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ నథింగ్ బట్ ఏరియా. ఏరియా అండర్ ద కర్వ్ 1,
ఏరియా అండర్ ద కర్వ్ 2, ఏరియా అండర్ ద కర్వ్ 3, ఏరియా అండర్ ద కర్వ్ 4 చేయబోతున్నారు. అంతే సింపుల్ అయిపోయింది. జస్ట్ ఫైండ్ ద ఏరియాస్ అండర్ ద కర్వ్. ఓకే, సో ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ అనుకో హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ బేస్ ఇంటూ హైట్, హాఫ్ బేస్ హైట్. ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ అంటే లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. The area of this triangle again half is right angle triangle half into base into height. ఇది కూడా half into base into height. Finished. Okay. ఇది తీసుకో చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ geometry, second geometry, third geometry, fourth geometry. Let us try to find the area under the curves. Okay, area say find out చేద్దాం. Okay, area under the curve up to 5 microsecond. ఓకే, నోటీస్ హియర్ అమ్మా. ఇంకొకటి నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేసాడు ఫోర్త్ దానికి నాకు ఇది తెలియదు, ఇది ఏంటో తెలియదు. ఈ హైట్ చెప్పాలన్నప్పుడు ఇది తెలియదు. ఈ హైట్ కావాలి నాకు, ఈ హైట్ కావాలి. ఈ హైట్ కావాలన్నప్పుడు ఈ పాయింట్ వాడు ఇవ్వలేదు, ఇక్కడ దాకా ఇచ్చాడు. ఓకే, 6 ఇచ్చాడు కానీ 5 మైక్రో దగ్గర ఎంత చెప్పలేదు. లెట్ us assume that is some h1 అనుకుంటున్నాం. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా h1 అనుకుంటున్నాను సపోజ్. ఓకే, నేను దాన్ని h1 అనుకుంటున్నాను. ఓకే నాన్న, ఇది p టెర్మినల్, q టెర్మినల్, r టెర్మినల్ అనుకున్నాను. p పాయింట్ ఏమో 6, ఇదేమో 5, ఇదేమో మైక్రోలో ఉంది కాబట్టి 6 మైక్రో 5 ఆంపియర్. ఓకే, q పాయింట్ నాన్న ఇదేమో 5 మైక్రో, ఇక్కడ నాకు తెలియదు h1 అనుకుంటున్నాను. అండ్ r నథింగ్ బట్ ఇట్స్ 4 మైక్రో, ఐ డోంట్ నో, హియర్ దిస్ వాల్యూ ఇస్ 3. ఓకే, సో p q r 5 6 మైక్రో 5, 5 మైక్రో h1, 4 మైక్రో 3. First I should know this h1 value. h1 value తెలిస్తే we can determine it. Okay, h1 value find out చేద్దాం. We know one thing nana, ఇది ఒక straight line లో slope is same. Okay, slope between pr అన్న slope between pq అన్న ఒకటే. Just I'm equating those slopes. Slope between pr అన్న slope between pq అన్న ఒకటే. How to find slope? y2 minus y1 by x2 minus x1. ఇప్పుడు ఈ pq తీసుకుంటే 5 minus h1 divided by 6 micro minus 5 micro. అలా PR అన్నారు అనుకున్నాను, 5 minus 3 by 6 micro minus 4 micro. 5 minus 3 by 6 micro minus 4 micro. అయిపోయింది. Okay, therefore this is 5 minus h1 by 6 micro minus 5 micro. This is 2 by 2 micro. Okay, 2 by 2 cancel అయిపోయింది, 2 cancel అయిపోయింది. This 5 minus h1 by 1 micro వచ్చింది. ఇక్కడ micro cancel అయితే 5 minus h1 equal to 1. Therefore h1 equal to 5 minus 1, nothing but 4. This is the value of h1. ఇక్కడ h1 ఓకే 4 వచ్చింది. ఓకే, సరే ఇప్పుడు నాకు ఆ h1 తెలుసు. లెట్ us try to find the areas. ఓకే, ఈ h1 తెలుసు. ఓకే, లెట్ us try to find ఇప్పుడు 4 అని వచ్చింది. What is the area of the first triangle? Okay, this is nothing but okay, and total charge required nothing but 0 to 5 micro integrate చేయండి. IC after dt. Area under the curve 1 right angle triangle, ఇది ఒక rectangle నానా, ఇది ఒక right angle triangle, ఇది ఒక right angle triangle. ఓకే, సరే. What is area of the first triangle? ఇది తీసుకుంటేనా half into base into height. ఓకే, half into base into height. ఒకసారి మినిమైజ్ చేసి చేద్దాం. హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ కదా, బేస్ 0 to 3 మైక్రో ఉంది. ఓకే, 3 మైక్రో మైనస్ 0 నథింగ్ బట్ 3 మైక్రో వచ్చింది. హైట్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా హైట్ 5. ఓకే, అదే రాసా హాఫ్ ఇంటూ 3 మైక్రో ఇంటూ 5. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ దిస్ రెక్టాంగిల్ తీసుకుంటే ఇట్స్ లైక్ లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్. ఓకే, ఇది లెంత్ అనుకుంటే 5 మైక్రో మైనస్ 3 మైక్రో. ఇదేమో హైట్ నా 3, ఇది మైనస్ 0. ఓకే, ఇది 5 minus 3 micro into 3 minus 0. Okay, this is 6 micro. Okay, ఇదేమో 15 by 2 nothing but 7.5. నెక్స్ట్ నాన్న ఇది తీసుకుందాం. ఇది తీసుకుంటే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ థర్డ్ జామెట్రీ, హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్, హాఫ్ ఇంటూ బేస్. దిస్ బేస్ నథింగ్ బట్ 4 minus 3. ఓకే, 4 minus 3 nothing but 1 micro. ఈ హైట్ అన్న దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 5 minus 3, 5 minus 3. ఓకే, this is half into 4 minus 3 into 5 minus 3. Okay, now e2 cancel చేస్తే this is 1 micro. 1 micro వచ్చింది. Okay, next
What is the area of this small triangle? Again, it's right angle triangle. Half into base into height. Half into base. This base nothing but 5 minus 4 micro. Height nothing but 4 minus 3. Okay. Half into base. 5 minus 4 micro into 4 minus 3. H1 minus 3 into 4 minus 3. Now you can choose a 1 micro, 1 by 2. Okay. 1 by 2 at 0.5 micro. Therefore, if we add all these things, 7.5, 6, 13.5 plus 1, 14.5 plus 0.5, 15 microcoulombs is the total charge acquired by that capacitor during the interval 0 to 5 microseconds. Okay. Then I ask like this: find the charge acquired by the capacitor up to 5 microseconds. And clear? Answer is C is the right answer. C. If it clear, please write in the chat box. Clear? Bhavani, very good. Okay, right? And yeah, clear. ఇలాంటి ప్రాబ్లమే ఐఎమ్ గివింగ్ అనదర్ థింగ్ యూ ట్రై టు డూ ఇట్ నోటీస్ హియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దే గివెన్ సమ్ వోల్టేజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఓకే v of t with respect to ఇచ్చారు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ v of t with respect to ఇచ్చారు ఏమంటారు ఇక్కడ ఏ మొబైల్ ఫోన్ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ 10 minutes talk time a mobile phone is good for 10 minutes talk time okay and during the talk time the battery delivers a constant current of 2 amperes okay? Mobile phone is good for 10 minutes talk time అంటే ఛార్జింగ్ పెట్టిన తర్వాత 10 minutes దాకా వస్తుందంట ఓకే అండ్ డ్యూరింగ్ ద టాక్ టైం బ్యాటరీ డెలివర్స్ అంటే బ్యాటరీ బ్యాకప్ తో నడుస్తుంది కాబట్టి మొబైల్ ఫోన్ డెలివర్స్ 2 amperes అంటే కాన్స్టెంట్ కరెంట్ ఆఫ్ 2 amperes okay okay ఆ 10 minutes slow okay during the talk time they given like this 0 to 10 minutes slow they given the characteristics voltage dropping from 12 volts to 10 volts but current it is providing a current of 2 amperes. The voltage characteristics of the battery during talk time is given below. Determine energy of the battery during talk time. Okay, talk time 0 to 10 minutes slow. They are asking to determine the energy. Energy again. Okay, waveform they are asking us to determine the energy. Okay, is the talk time. What is in a talk time? This is the talk time. Okay, during this talk time, they are asking us to determine the energy. Okay. And ఇక్కడ కూడా what is the relation between energy and power? Okay, P equal to rate of energy d by dt. Therefore, ఇక్కడ differentiation అటు వెళ్తే integration. This E nothing but integral P dt. E nothing but integral P dt. Okay. If you know voltage, if you know current తెలిస్తే how to calculate energy, sorry, how to calculate power product of voltage into current. Product of voltage into current. dt between the limits during talk time అడిగారు కాబట్టి 0 to 10 minutes okay 0 to 10 minutes okay and during the talk time ఏమన్నారు this current is constant అంట okay what is the value it provides a current of constant current of 2 amps okay this is nothing but this is v of t into 2 okay, dt this is the way okay and this constant 2 by divided 0 to 10 minutes v of t dt and ఇలా వచ్చింది okay what is the physical significance of integration summation okay a discrete signal summation continuous signal అయితే integration nothing but area under the curve okay this is the area under the curve area under the curve okay సరే ఇప్పుడు ఇంకోటి కూడా అడుగుతున్నా ఇప్పుడు this power is defined as rate of energy dE by dt లేదా E by t E by t E by t what is the unit of power watt okay this unit of power nothing but watt what is the unit of energy joules what is the unit of time seconds
ఇప్పుడు మీకు ఏమొచ్చిందంటే 1 వాట్ ఈక్వల్ టు 1 జౌల్ పర్ సెకండ్ వచ్చింది. ఓకే, జౌల్ పర్ 1 సెకండ్ ఆర్ 1 జౌల్ అంటేనా 1 వాట్ సెకండ్. 1 వాట్ సెకండ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ జౌల్ కి వాట్స్ కి. 1 జౌల్ ఈక్వల్ టు 1 వాట్ సెకండ్. ఇక్కడ నోటీస్ చేస్తే మీరు టైం అనేది సెకండ్స్ లో తీసుకోవాలా, మినిట్స్ లో తీసుకోవాలా? అంటే టైం యూ షుడ్ కన్సిడర్ ఇన్ సెకండ్స్ మినిట్స్. ఓకే, దిస్ టైం వీ షుడ్ కన్సిడర్ ఇన్ సెకండ్స్ తీసుకుంటేనే జౌల్స్ కి వాట్ కి సెకండ్స్ రిలేషన్. బట్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ మీరు చివరికి యూఆర్ ఫైండింగ్ ద ఏరియా మినిట్స్ లో మాట్లాడుతున్నారు. అంటే మీకు ఫైనల్ గా వచ్చే ఆన్సర్ నానా 1 వాట్ మినిట్ లో వస్తుంది. వెదర్ 1 వాట్ మినిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1 జౌలా? నో. వాట్ మినిట్ అంటే జౌలా? నో. ఓకే, రైట్. అందుకేనా యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ వన్ ఇంటూ సెకండ్స్ లో మార్చండి. ఇక్కడ సెకండ్స్ లో మార్చండి. ఓకే, దిస్ వన్ బట్ 1 minute equal to 60 seconds cut 600 seconds. Okay, this is 10 minutes, nothing but 600 seconds. Area under the curve, okay, you have to find up to that 600 seconds లో మార్చండి. మీరు మార్చకపోతే ఆన్సర్ మీకు వచ్చే ఆన్సర్ వాట్ జౌల్స్ లో రాదు, జస్ట్ వాట్ మినిట్స్ లో వస్తుంది ఆన్సర్. దాని వాట్ సెకండ్స్ లో మీకు రాయాలంటే ఓకే యూ హ్యావ్ టు. సరే, నోటీస్ హియర్ మనకి ఏం వచ్చింది ఇందాక, they ask us to determine energy. Energy nothing but this is the thing. Okay, area under the curve. Okay, 2 into we'll find out shell. Okay, this is the area under the curve. We have to find it. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఒక్కసారి ఏమో నేను జస్ట్ ఐఎమ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ సమ్ వేరియబుల్స్. ఇది ఏ అనుకుంటున్నాను, ఇది బి అనుకుంటున్నాను, ఇది సి అనుకుంటున్నాను, ఇది డి, ఇది ఈ. ఏరియా అండర్ ద కర్వ్ బిట్వీన్ 0 to 600 అంటే ఎలా ఉంటుంది? ఓకే, ఇది ఒక ఏరియా చూస్తేనా ఇక్కడ మీనింగ్ఫుల్ జామెట్రీగా డివైడ్ చేస్తే సీమ్స్ లైక్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ వచ్చింది. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఓకే, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. నెక్స్ట్ ఇది తీసుకుంటే రెక్టాంగిల్ లాగా ఉంది, స్క్వేర్ ఆర్ రెక్టాంగిల్. స్క్వేర్ ఆర్ రెక్టాంగిల్ లాగా ఉంది. ఓకే, రైట్. అంటే ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ ఎనర్జీ. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ నథింగ్ బట్ 2 into 2 అనే ఫ్యాక్టర్ అంటే కరెంట్ ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ కరెంట్ కాబట్టి వచ్చింది. ఏరియా అండర్ ద కర్వ్. ఓకే, 0 to 600 seconds అంటే ఏరియా అండర్ ద కర్వ్. Nothing but this is the area of this rectangle, right angle triangle. Okay, triangle. Okay, right angle triangle plus area of this rectangle. Okay, this is triangle ABC. This rectangle and BCD. Okay, right, finished. Okay, therefore area, let us try to find this area. This area nothing but 2 into area of the triangle, half into base into height. Half into base into height. Area of the rectangle and BCD ante it's length into breadth. Length into breadth. Okay, length into breadth. Okay, cheyandi. Okay, therefore energy equal to 2 times half into base into height. Base of this triangle na 0 to 600 kada, 600 minus 0. Height na 12 minus 10. Okay, of this right angle triangle తీసుకుంటే half into base 600 minus 0 into height ఏమో 12 minus 10. Okay, plus length into breadth. ఇది length, ఇది breadth అనుకుంటే length into breadth. 600 minus 0 into breadth ఇది 10 minus 0. 10 minus 0. Okay, therefore this is energy equal to 2 into okay, this is 2, 600, this is 2. This 2 cancel, this we are getting 600. Yes.
600 into 10, 6000. Okay. Okay, therefore this energy equal to 2 into that 6000, 6600, or this is nothing but 3200. ఇప్పుడు జౌల్స్ అని రాస్తాను, 32 జౌల్స్, ఎందుకంటే ఐ కన్వర్టెడ్ దిస్ మినిట్స్ ఇంటూ జౌల్స్, సెకండ్స్లో మార్చాను. ఒకవేళ మీరు ఇది 600 తీసుకోకపోతే 10 మినిట్స్ అని రాశారు, ఇక్కడ 10, ఇది కూడా 10 అని రాస్తే యూ విల్ గెట్ సంథింగ్ లైక్ ఇక్కడ 2 to cancel 10, ఇక్కడ కూడా ఒకవేళ మీరు 10 తీసుకుంటే 10 into 10 100, 100 plus 10 110, 110 into 2 220 వచ్చింది. ఓకే, ఒకవేళ మీరు మినిట్స్లో పెట్టుకుంటే 220, ఆన్సర్ విల్ బి ఇన్ వాట్ మినిట్. ఇక్కడ నేను రాసిన ఆన్సర్ నాన్న దిస్ ఈస్ వాట్ సెకండ్. వాట్ సెకండ్ నథింగ్ బట్ యువర్ జౌల్. therefore this energy equal to 13.2 okay kilo. వాట్ సెకండ్ అంటే జౌల్స్. దిస్ ఆన్సర్. ఇలాగా మీరు ఒకవేళ సెకండ్స్ని మినిట్స్ని సెకండ్స్లో మార్చిపోతేనైనా మీకు వచ్చే ఆన్సర్ వాట్ మినిట్, 220 వాట్ మినిట్. క్లియర్? కంప్లీటెడ్ నాన్న? కంప్లీటెడ్. minutes to seconds. Bhavani? ఫాలోయింగ్ నాన్న, ఫాలోయింగ్ అయితే ఒకసారి టైప్ ఇన్ చాట్ బాక్స్ ఫాలోయింగ్ అని. ఓకే రైట్. మరి టేక్ ఏ క్వశ్చన్ అన్న. ఓకే రైట్. ఇలా ఇంకోటి వేవ్ ఫార్మ్స్ ఇచ్చారమ్మా ఒక సర్క్యూట్. టేక్ దిస్. ద VA characteristics of the circuit of figure A. The VA characteristics of the circuit of figure A is shown in figure B. Okay. The VA characteristics of the circuit of figure A is shown in figure B. If a 10 ohm resistor is connected across the terminals A, B. Okay. 10 ohm resistor AB terminals పెట్టినారంట. Then the terminal voltage V and the terminal current I when this 10 ohm resistor is placed across AB terminals. ఓకే సరే నాన్న, వాళ్ళు ఏం అడిగారు అసలు ఫస్ట్? ఇదే సర్క్యూట్ నాన్న, ఇదే నెట్వర్క్ తీసుకుంటే this is the network. Okay. For this network, after placing this 10 ohm resistor, after placing a 10 ohm resistor like this, they are asking us to determine what is the terminal voltage V, what is the terminal current I. Okay. Once you place this terminal 10 ohm resistor across the terminal AB, they are asking us to determine what is this terminal voltage V, terminal current I. ఇక్కడ దిస్ కరెంట్ ఐ ఒకవేళ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటే టోటల్ వోల్టేజ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ వేస్తాం, VS బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ RS ప్లస్ 10. ఓకే, దిస్ ఐ నథింగ్ బట్ VS బై RS ప్లస్ 10, దట్స్ నథింగ్ బట్ టోటల్ కరెంట్ ఐ. టోటల్ వోల్టేజ్ V కావాలనుకున్నాను, టోటల్ వోల్టేజ్ V, సారీ ఈ టెర్మినల్ వోల్టేజ్ V, టెర్మినల్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ 10 ohm రెసిస్టర్ కావాలంటే ఇంకా హోమ్స్ లా వేసాను సింపుల్. దిస్ కరెంట్ ఐ ఫ్లోయింగ్ అక్రాస్ 10 ohms కాబట్టి దిస్ 10 into I వేస్తే సరిపోతుంది. దట్స్ ద టెర్మినల్ వోల్టేజ్ V, 10 into I ఫినిష్డ్. అవునా? కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ దిస్ V యూ షుడ్ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ I. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ దిస్ I యూ షుడ్ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ VS RS తెలియాలి. ఓకే, మీకు VS తెలియాలి, RS తెలియాలి. ఈ VS RS తెలిస్తేనే I క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇఫ్ యూ నో I, దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ ఫైండ్ ద V. అదే మనకు కావాల్సింది అంటే ఫస్ట్ VS RS, సోర్స్ వోల్టేజ్ VS, సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ RS ఏంటో తెలుసుకోవాలి. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే రైట్.
Now notice here for this circuit, okay, networking for this network they given this data for the circuit of figure A. Okay, they given this figure B. V ki I ki relation. VI అంటే terminal voltage, terminal current I. Okay, this is the terminal voltage V. This is the terminal current I. They given this relation V ki I ki. Sorry, now ఇక్కడ observe చేద్దాం. What is this figure ఏంటి? If I observe this one, please notice here. ఈ టెర్మినల్ వోల్టేజ్ ఈ టెర్మినల్ కరెంట్ అని ఇచ్చింది. టెర్మినల్ వోల్టేజ్ వి ఈ టెర్మినల్ కరెంట్ విఐ రిలేషన్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక్కసారి ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్ హియర్ దిస్ ఏ y axis voltage axis, this is x axis current axis. What's the value of x, okay, on the voltage axis vertical axis మీద what's the value of x ఇక్కడ 0 అంటే ఇక్కడ కరెంట్ ఈక్వల్ టు 0 ఆంపియర్స్. ఓకే, అలాగే what is the value of y on the horizontal axis x axis in the 0, value of I, okay, on the sorry, what is the value of voltage on the current axis? Current axis లో voltage is 0 volts. ఇక్కడ current on the voltage axis 0, ఇక్కడ voltage on the current axis is 0. voltage 0 అంటున్నాం. voltage 0 implies short circuit, open circuit or short circuit. Current equal to 0 అని అనుకున్నాను. Okay, nothing but it's a open circuit. Bhavani Sandhya, very good tell. Okay, nothing but ఓపెన్ సర్క్యూట్ అంటే మనకి ఇండైరెక్ట్ గా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసారు. ఓకే సంధ్య, ఓపెన్ సర్క్యూట్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటే మీకు ఈ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ దిస్ ఓపెన్ సర్క్యూట్, ఇక్కడ ఇది ఏంటంటే షార్ట్ సర్క్యూట్. ఓపెన్ సర్క్యూట్ షార్ట్ సర్క్యూట్, దిస్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటే ఈ నెట్వర్క్ ఇదే తీసుకొని ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి, షార్ట్ చేయండి, substitute that information given, you will get that మీకు ఏం కావాలో వస్తుంది. నోటీస్ హియర్ ఇక్కడ ఈ ఓపెన్ చేసాం అనుకున్నాను, ఇక్కడ ఓపెన్ చేసాం, ఓపెన్ ఏ కామా బి టెర్మినల్స్ ఓపెన్ చేసాం. ఓకే, when this is open కరెంట్ ఫ్లోస్ నథింగ్ బట్ 0, ఓపెన్ టెర్మినల్స్ కాబట్టి ఆ టైంలో వోల్టేజ్ ఎంత ఇచ్చారు ఇక్కడ, this is given as -20 volts. మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే when I equal to 0 దగ్గర V equal to -20 volts. Okay, అలాగే when V equal to when I equal to 0 amperes దగ్గర V is -20. అలాగే when V equal to 0 దగ్గర ఇక్కడ I equal to -2 amperes ఇచ్చారు, equal to -2 amperes. This is the information they given. Okay, let us substitute that information ఇక్కడ. Okay, when I equal to 0, V equal to -20 volts ఇచ్చారు. Okay, now just apply KVL for this loop. KVL, if you apply KVL here, okay, -Vs, okay, plus drop across this one 0 into Rs, okay, plus V, okay, plus V equal to 0, or this -Vs plus 0 plus Vm -20 volts ఇచ్చారు. 20 equal to 0. Therefore, this Vs equal to -20 volts. This is Vs value. Okay, -20 volts. -20 volts. ఇప్పుడు సిమిలర్లీ లెట్ ఇక్కడ ఎందుకు చేస్తున్నాం ఇదంతా VSI RS I తెలిస్తేనే I తెలియాలంటే VS RS తెలియాలి. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో we should know the I. ఓకే, వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్ కూడా అదే. If a 10 ohm resistor, after connecting 10 ohm resistor, they ask us what is this terminal voltage V, what is that terminal current I and again. Okay, right. Let us try to find that. Okay, short the terminals, short AB. Okay, if you short AB terminals here, okay, ఇప్పుడు షార్ట్ చేస్తున్నాను ఈ AB terminals షార్ట్ చేస్తున్నాను, షార్ట్ ఇలా షార్ట్ చేసామంటే వోల్టేజ్ 0 volts, వోల్టేజ్ 0 volts.
అంటే వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్, ఇక్కడ ఇచ్చిన గ్రాఫ్ నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ కరెంట్ ఈస్ -2 అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళే కరెంట్ -2 అంటే ఈ డైరెక్షన్ వెళ్ళే కరెంట్ +2 అంటే ఓకే సరే లీవ్ ఇట్. ఇక్కడ -2 ఇస్ ఫ్లోయింగ్ హియర్ అని చెప్పారు, అంటే ఈ డైరెక్షన్ అయితే +2 నన్ను, ఈ డైరెక్షన్ అయితే ఈ డైరెక్షన్ లో -2 ఫ్లో అవుతే ఓకే దెన్ ఈ డైరెక్షన్ లో +2 విల్ బి ఫ్లోయింగ్ లైక్ దిస్. సరే let us apply KVL for this loop nana. Let us try to apply KVL for this loop. Okay, -Vs, if I apply KVL here, -Vs, okay, plus I into Rs plus V 0 -Vs I, what is the value of I given here? -2. Okay, the plus is minus and put I in this direction. -2 into Rs plus 0 equal to 0. ఓకే మనకి ఎలా వచ్చిందంటే -2s -2rs ఈక్వల్ టు 0. ఇది ఒక రిలేషన్ వచ్చింది. ఇది రిలేషన్ 1, ఇది రిలేషన్ 2 అంటే ఓకే సబ్స్టిట్యూట్ 1 into సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకో ps -20 -2rs 0, or this is 20 -2rs equal to 0, or 2rs equal to 20. What is the value of rs? 10. rs equal 10. ps ఏమో -20 వచ్చింది, rs ఈక్వల్ టు 10 ohms వచ్చింది. అని వెరీ గుడ్ సంధ్య, వెరీ గుడ్. ఓకే అయిపోయింది. ఇంకేముంది నాన్న ఫర్ దిస్ ఓకే హియర్ ఫర్ దిస్ సర్క్యూట్ ఆఫ్టర్ ప్లేసింగ్ ద 10 ohm resistor they are asking us to determine the I and V. Okay, they are asking us to determine that I and V. Okay, next మీకు VS ఏమో -20 volts వచ్చింది, RS ఏమో 10 ohms వచ్చింది. ఓకే substitute them, we'll get that answer. Okay, VS we found it to be -20 volts. RS we got it as a 10 ohms. Okay, right. Therefore, this I nothing but -20 by 10 plus 10. This is -1 ampere. Very good. Adya very good. Bhavani very good. Bhavani first +1 ampere rasi తర్వాత -1 ampere పెట్టు. Very good. V కావాలంటే this is 10 into -1 nothing but -10. Very good. Very good. Okay, that's all. Already in question is it. After placing the 10 ohm resistor here across the terminals A and B, what is this terminal current I, terminal voltage V? This is the answer. Finished? Okay. Nana clear? Clear అయితే nana super clear and try and chat box లో ఒకసారి. Super clear. ఓకే ఇలా ఇస్తే మీరు ఇలా చేయాలి. సరే అయిపోయిన వాళ్ళమ్మ వెరీ గుడ్ భవాని వెరీ గుడ్. టేక్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. డిటర్మైన్ I naught. Determine I naught. Determine I naught. Determine I naught. My lecture, this is 30 volt source. Okay, this is 3 ohm resistor, 2 ohm resistor. This is 6 ohm resistor. This is 2 ohm resistor. They are asking us to determine the current I. ఈ మెథడ్ నాన్న చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు ఒకసారి టచ్ చేస్తాను. చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో దే ఆస్కింగ్ అబౌట్ దిస్ I naught. వాట్ ఈస్ దిస్ I naught? వాట్ ఈస్ దిస్? ఓకే రైట్. ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఏం చేయలేకపోతున్నాను. ఇప్పుడు ఏంటంటే షార్ట్ ఇచ్చేసారు. దే ఆస్కింగ్ us to determine the short circuit current అడుగుతున్నారు. Right, I naught. We need to find that I naught. Okay, right. Let us find that. 30 volts. This is 3 ohm resistor. This is 2 ohm resistor. 6 ohms 2.
ఇక్కడ మీరు చూస్తే if I introduce some new variables, okay, p the q, okay, so this is s అనుకున్నాను, ఇది కూడా q, ఇది కూడా s, ఇది p, p q s లాగా ఉంది. అమ్మ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తేనేనా ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ p p q, దిస్ ఆల్సో బిట్వీన్ p q చూస్తేనే ప్యారలల్ ఉన్నాయి రెండు ఎలిమెంట్స్, ఇది qs ఇది కూడా qs అని ఇక్కడ కూడా చూస్తేనే ఈ టూ ఎలిమెంట్స్ బోత్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ప్యారలల్. ఓకే, ఒక్కసారి why I am trying to do ఎందుకు చేస్తానంటే ఫస్ట్ let us find this voltage, ఏదో ఒకటి తెలిస్తేనే we can apply nodal analysis, సింపుల్ అయిపోయింది. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇలా this is 30 volts, okay, this is 3 ohms, this is 2 ohms, okay. What I'm trying to do, let us try to find some voltage V0, okay. Let us try to find this voltage V0. Then let us come back to this network and find this I0 calculation. The first V0 calculation. Okay, ఇక్కడ 3 6 అనే parallel ఉన్నాయి, 3 6 parallel అయితే 3 into 6 by 3 plus 6 అంటే 2 ohms. Okay, this is 3 6 parallel అయితే this 3 parallel 6, 3 parallel 6 nothing, 2 parallel to 2, okay, 2 parallel to 2 nothing but, okay, this is 30 volts, very good, 2 ohms, very good. Satya, and ఈ voltage V0 అనుకున్నాం. Okay, and here both the elements connected in series, voltage division rule. Please tell me what is the V0 అమ్మా ఇక్కడ. Okay, this is V0 nothing but voltage division rule. Okay, that resistance 1 divided by 1 plus 2 into 30. Okay, therefore this is nothing but 10 volts. That's the value of V0. V0. Okay, if I can come back to this network here. ఈ నెట్వర్క్ వచ్చేసాను. ఇక్కడ మనం చేసింది ఏంటంటే వోల్టేజ్ here we got as a V0 nothing but 10 volts వచ్చింది. ఓకే, అంటేనా ఈ వోల్టేజ్ అయినా ఈ వోల్టేజ్ 10 volts. ఈ తెలిసిన let us assume this as a ground. ఓకే, this voltage is 10 volts అని తెలిస్తే ఇక్కడ నోడల్ వేయండి, ఇక్కడ నోడల్ వేయండి, అయిపోయింది. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ ఐ మెజర్, ఓకే, హియర్ 10 volts, ఇక్కడ కూడా 10 volts ఏ అమ్మ, మీరు చేయాల్సిన నోడల్ ఎక్కడన్నా వేయండి, ఇక్కడన్నా వేయండి అమ్మ, అయిపోయింది. ఓకే, దిస్ ఈస్ 30 volts, అవునా, ఇది 30 volts between this point and this point, this is the 30 volts, 30 volts. Okay, let us try to apply nodal analysis here. Nodal analysis here. Applying nodal analysis at the 10 volts ఇక్కడ apply చేస్తే, okay, this is 10 minus 30, 10 minus 30 by 3, okay, 10 minus 0 by 2, 10 minus 0 by 2. This current is leaving, okay, I plus sign equals 0. Okay, this is minus 20 by 3 plus 10 by 2, 5 plus I0 equal to 0. Okay, or this is 15 minus 20 plus 15 by 3 plus I0 equal to 0. Minus 5 by 3 plus I0 equal to 0. Therefore, what is the value of I0 now for the given problem? 5 by 3. Right, 5 by 3. ఈ మోడల్ చాలా ఇంపార్టెంట్, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో అడుగుతున్నారు మోడల్. దే మే చేంజ్ ద వాల్యూస్, చేంజ్ చేస్తారు, కానీ యూ హ్యావ్ టు అప్లై దిస్ టెక్నిక్. ఓకే, ఇలాగా ఏదో రెసిస్టర్స్ ఇచ్చేస్తారు, ఏదో సోర్స్ ఇచ్చేస్తారు, దే విల్ షార్ట్ ఇట్ అండ్ దే విల్ ఆస్క్ యూ టు క్యాలిక్యులేట్ వాట్ ఇస్ దిస్ I0 అడుగుతూ ఉంటారు. మీరు ఫస్ట్ ఈక్వలెంట్ అనుకోండి, ప్యారలల్ అని తీసుకొని ట్రై టు ఫైండ్ దిస్ వోల్టేజ్. ఈ నోడ్ వోల్టేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినాక దెన్ అప్లై నోడల్, ఫినిష్డ్. వచ్చిన నెట్వర్క్ రండి, దెన్ అప్లై నోడల్ హియర్ ఆర్ నోడల్ హియర్, విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. ఒకవేళ మీరు ఎవరైనా ఇక్కడ నోడల్ వేస్తున్నారనుకో, మీరు ఎవరైనా ఈ పాయింట్ దగ్గర నోడల్ వేద్దాం అనుకుంటే దిస్ ఆల్సో 10 volts. ఓకే, దిస్ ఆల్సో 10 volts. అక్కడ 10 minus 30
by this resistance 6. Okay, 10 minus 0 by 2, 10 minus 0 by 2, this current is entering minus I naught and last equal to 0, or minus 20 by 6 plus 5 minus I naught equal to 0. It minus 20 by 3 is 6 antenna minus 10 by 3 plus 5 minus I naught equal to 0, or this is 15. Okay, minus 10, this is minus 10 plus 15 by 3 minus I naught equal to 0. This 5 by 3 minus I naught equal to 0, or what's the value of I naught nana? 5 by 3 amperes. Get the same answer ఇక్కడ అప్లై చేస్తే ఇలా చేసుకోండి, లేకపోతే నోడల్ ఇక్కడ వేసుకోండి. ఫినిష్డ్. ఓకే, క్లియర్, వెరీ గుడ్. ఇట్స్ ఆన్సర్ 5 by 3. ఓకే, సరే, okay, just a second. Okay, now take this one now. Excellent problems. Take this concepts problems. Okay. Right now time is 7:32. Now they given three capacitors. Notice here, three capacitors C1, C2, and C3. Okay. This is C1, C2, C3, whose values are 10 microfarad, 5 microfarad, 2 microfarad respectively. Respectively అన్నారు కాబట్టి C1 value 10 micro, C2 value 5 micro, C3 value 2 micro. Okay. 10 micro, 5 micro, 2 micro. Have breakdown voltages respectively. Have breakdown voltage 10 volts, 5 volts, 2 volts. అంటే breakdown voltage of C1 అన్న 10 volts. Breakdown voltage of C2 అన్న 5 volts. Breakdown voltage of C3 2 volts. Determine the maximum safe value of voltage that should be applied across the terminals A, B. ఇక్కడ అంటేనా AB లో what is the maximum safe voltage we can apply across the terminals AB అంటారు. Under అదే ఒకటి క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు. Under corresponding total charge stored in the effective capacitance. ఈ ఎంత effective capacitance లో what is the corresponding total charge, okay, stored కూడా చెప్తున్నారు. రెండు అడిగారు మిమ్మల్ని. ఒకటి effective voltage we can apply so that all the transistors are safe. ఒకటి, next what is the effective charge stored in the capacitors. Okay, they given the options. Voltage charge at 2.8 volts, 36 micro coulombs, 2.32, some 7 volts, 80 micro coulombs, 7 volts, 190. Okay, సరే, బిఫోర్ డిస్కసింగ్ జస్ట్ గివ్ వైల్డ్ గెస్. మీరు రఫ్గా మీరు ఏదో ఉంటారు కదా, మీ కామన్ సెన్స్ ఆన్సర్ ఏదై ఉండొచ్చు. ఏబిసిడి ఆన్సర్ ఏమై ఉండొచ్చు. నన్ను రెస్పాండ్ వైల్డ్ గెస్. ఓకే, C1, C2, C3 లేచారు. జస్ట్ రెస్పాండ్ ద ఆప్షన్స్. మీరు ఏదనుకుంటే జస్ట్ ఏనా, బీనా, సీనా, డి ఆన్సర్ చెప్పండి. రఫ్గా వైల్డ్ గెస్. బి 2.832. ఇంకా ఓకే సంధ్య, జస్ట్ వైల్డ్ గెస్ అడుగుతున్నాను, ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు. ఏదే ఆన్సర్ ఏదై ఉండొచ్చు. జస్ట్ జస్ట్ ఆ డేటా ఇచ్చారు కదా, డేటాని బట్టి మీ కామన్ సెన్స్ ఏం చెప్తుంది. జస్ట్ రెస్పాండ్ మీనా. ఏ, ఓకే, ఏ ఒకళ్ళు, బి ఒకళ్ళు. ఎవరున్నారు నాన్న? ఎవరు ఉంటే ఒక సి ఒకళ్ళు ఇచ్చేది, డి ఒకళ్ళు ఇచ్చేది సరిపోతుంది. ఓకే, రైట్. ఓకే నాన్న, ఒక్కసారి వాట్ యు మీన్ బై బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్? Breakdown voltage. Okay. That's the maximum safe value we can apply. Notice here.
సపోజ్ ఒక కెపాసిటర్ ఇచ్చారు. ఓకే, బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ దిస్ కెపాసిటర్ ఒక 10 వోల్ట్స్ అన్నారు, అయితే ఒక 50 వోల్ట్స్ అన్నారు. ఓకే, బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ దిస్ కెపాసిటర్ 50 వోల్ట్స్. అంటే ఏం చేస్తుంది, ఇఫ్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ వన్, ఒకవేళ వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ వన్ ఇస్ లెస్ దాన్ 50 వోల్ట్స్ ఉంటే సేఫ్ అమ్మ. ఓకే, ఇట్ కెన్ వర్క్స్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, అది అకార్డింగ్లీ ఇట్ విల్ వర్క్. 0 నుంచి మీరు 50 వోల్ట్స్ ఇస్తే, ఓకే, బిలో 50 వోల్ట్స్ ఇస్తే ఇట్ విల్ వర్క్ ఫైన్, ఫంక్షనాలిటీ చేసుకుంటే సేఫ్, ఇట్ విల్ బి సేఫ్. అలా కాకుండా ఓకే, ఇఫ్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ వన్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 50 వోల్ట్స్ ఇచ్చారనుకున్నాను, 50 వోల్ట్, దిస్ కెపాసిటర్ విల్ బ్రేక్ డౌన్. బ్రేక్ డౌన్ అంటే కాలిపోయిద్దాం, ఇట్ వోంట్ వర్క్. ఓకే, సేఫ్ కాదు. అంటే ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ద మాక్సిమం రేటింగ్ ఆఫ్ ఎ కెపాసిటర్, అంటే అదే మాక్సిమం రేటింగ్ ఆఫ్ ఎ కెపాసిటర్, అంటే మాక్సిమం రేటింగ్ ఆఫ్ ఎ కెపాసిటర్. మీరు మీరు మీ లైఫ్లో రోజు చూసేది ఫ్యాన్. ఓకే, ఇంట్లో ఫ్యాన్ ఉంది, ఫ్యాన్ రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. మీరు ఆ ఫ్యాన్కి మీరు పైన ఇలాగ హోల్డ్ చేశారు కదా, ఈ పైన మీరు తీస్తేనన్నా ఇక్కడ ఒకటి సిలిండ్రికల్ షేప్లో ఒకటి ఉంటుందన్న, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కండెన్సర్ అంట. ఫ్యాన్ ఉంది ఈ పైన, ఓకే, పైన ఫ్యాన్ పైన చూడండి, ఓకే, ఒక కండెన్సర్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ నోటీస్ దట్ కండెన్సర్ నానా, అంటే కండెన్సర్ అంటే నథింగ్ బట్ కెపాసిటర్. కండెన్సర్ నథింగ్ బట్ కెపాసిటర్. కెపాసిటర్ నానా ఇక్కడ మీకు రేటింగ్స్ టైప్ చేసి ఉంటాయి. ఏ రేటింగ్స్ టైప్ చేసి ఉంటాయి అంటే ఇట్స్ వాల్యూ, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ కెపాసిటర్, 1 మైక్రోఫారెడా, 10 మైక్రోఫారెడా అలా రాస్తారు కెపాసిటర్. నెక్స్ట్ నానా కామా అని పెట్టేసి దే విల్ రైట్ దట్ వోల్టేజ్ కూడా రాస్తారు. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 10 volts, 20 volts, 50 volts, 100 volts, 220 volts. They will mention that voltage. What is that voltage indicates? It's a breakdown voltage. Okay, that's the maximum voltage the capacitor can hold. Beyond that one, the capacitor will break down. Okay, clear? Clear అందరికి ఈ మాట అర్థమైందా? ఎప్పుడైనా మీరు కెపాసిటర్ పర్చేస్ చేస్తే దానికి 2 వాల్యూస్ ప్రింట్ ఉంటాయి. ఈవెన్ మీరు ల్యాబ్లో చూసే కెపాసిటర్ కూడా అంతే, 1 మైక్రోఫారెడ్ కామా, ఓకే, 5 volts, 10 volts లేదా 220 volts అలా రాస్తారు. క్లియర్, వెరీ గుడ్. సరేనా, ఇక్కడ మూవ్ అవుతాం. ఇక్కడ ఏం అడిగారు, ఫస్ట్ ఏబీ టెర్మినల్స్ నుంచి వాట్ ఈస్ ద సేఫ్ వోల్టేజ్ వీ కెన్ అప్లై సో దట్ ఆల్ ద కెపాసిటర్ సేఫ్. ఒకటి, వన్ థింగ్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ వచ్చిన తర్వాత వాట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ చార్జ్ స్టోర్డ్ అని వినండి అన్న. ఇక్కడ నోటీస్ హియర్, నోటీస్ హియర్. నోటీస్ హియర్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు దిస్ C2 T3 capacitors, this is C1. This combination both are parallel. Okay, ఈ combination parallel. ఈ combination లో this two capacitors are series లో ఉన్నాయి. Okay, ఊరికి నేను suppose if I am assuming the applied voltage is Vs అనుకున్నాను, Vs applied voltage is Vs అనుకుంటే ఈ వోల్టేజ్ Vc1 డైరెక్ట్ గా Vs, ఎందుకు ప్యారల్ ఉన్నాయి కదా, ఈ వోల్టేజ్ Vc1 అది Vs, అలాగే దిస్ ఎంటైర్ వోల్టేజ్ ఇస్ Vs. ఓకే, మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ వోల్టేజ్ ఇక్కడ నుంచి ఈ వోల్టేజ్ Vs, ఓకే, ఈ ఎంటైర్ వోల్టేజ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కూడా Vs. ఓకే, దిస్ Vs వోల్టేజ్ ఇక్కడ Vc1 ఎక్స్ప్రెషన్ అడిగితే Vs. ఓకే, ఇప్పుడు Vc2 అడిగారు అనుకోరన్నా, Vc2 అడిగితే ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే దిస్ టూ కెపాసిటర్ సిరీస్ లో ఉన్నాయి, C2 కెపాసిటర్, C3 కెపాసిటర్ బోత్ ఆర్ సిరీస్ లో ఉంటే, ఓకే, ఇది Vs. ఓకే, then voltage across C2, Vc2, voltage across C3, Vc3. Okay, this Vs voltage getting divided across C2 capacitor, C3 capacitor. Voltage division rule చూడండి మనకు తెలుసు, whenever capacitor is coming to picture, please take care.
యాక్చువల్గా వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఎనీ ఎలిమెంట్ Z1 కావాలంటే దట్ ఇంపెడెన్స్ డివైడ్ బై టోటల్ ఇంపెడెన్స్ టోటల్ వోల్టేజ్ చేస్తాం. వోల్టేజ్ డివిజన్ రెసిస్టర్ కావాలంటే దట్ రెసిస్టెన్స్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఇంటూ టోటల్ వోల్టేజ్. వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ కావాలంటే దట్ ఇండక్టెన్స్ డివైడ్ బై టోటల్ ఇండక్టెన్స్ ఇంటూ టోటల్ వోల్టేజ్. వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ అంటేనన్నా అదర్ కెపాసిటెన్స్ బై టోటల్ కెపాసిటెన్స్ C3 by C2 plus C3 into Vs. C3 value given is 2 microfarad. Okay, ఇది 5 microfarad ఇచ్చారు, ఇది 2 microfarad. 2 by okay 2 micro by 2 micro plus 5 micro, nothing but 2 micro cancel అయితే 2 by 7 Vs. Similarly V3, okay, V3 కూడా other capacitance C2 by C2 plus C3 into Vs. Okay, C2 5 micro by 5 micro plus 2 micro cancel అయితే 5 by 7 Vs. Finished. సరే అమ్మ, ఇప్పుడు నేను ఏం చేయబోతున్నా అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ VC1 అంటే Vs వచ్చింది, VC2 అంటే 2 by 7 times of Vs వచ్చింది, VC3 అంటే 5 by 7 times of Vs లో రాశాను, సప్లై వోల్టేజ్ రాశాను. సరే బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ కూడా ఇచ్చారు కదా, ఏమన్నారు, మాక్సిమం వోల్టేజ్ C1 కెన్ విత్స్టాండ్ అంటే ఇప్పుడు 10 volts, మాక్సిమం వోల్టేజ్ C2 కెన్ విత్స్టాండ్ 5 volts, మాక్సిమం వోల్టేజ్ C3 కెన్ విత్స్టాండ్ 2 volts అన్నారు. సరే ఇక్కడ VC1 max అంటే VS1 max. అంటే నేను ఊరికి ఎలా చేస్తున్నానంటే ఈ ఓన్లీ కెపాసిటర్ ఇండివిజువల్ గా మాట్లాడుతున్నాను. ఓన్లీ ఈ కెపాసిటర్ సేఫ్ అవ్వాలంటే వాట్ షుడ్ బి దిస్ వోల్టేజ్ మాక్సిమం ఎంత ఇవ్వచ్చు. ఓన్లీ ఈ కెపాసిటర్ ఒకటే సేఫ్ అవ్వాలంటే, ఓకే, ఓన్లీ ఈ కెపాసిటర్ సేఫ్ అవ్వాలంటే వాట్ ఇస్ ద మాక్సిమం వోల్టేజ్ ఐ కెన్ అప్లై హియర్. ఓన్లీ ఈ కెపాసిటర్ సేఫ్ అవ్వాలంటే వాట్ ఇస్ ద వోల్టేజ్ మాక్సిమం వోల్టేజ్ ఐ కెన్ అప్లై హియర్. దాని ఊరికి నోటేషన్, ఓన్లీ ఈ కెపాసిటీ సేఫ్ అవ్వాలంటే ఈ వోల్టేజ్ VS1 max అని, ఓన్లీ ఈ కెపాసిటీ సేఫ్ అవ్వాలంటే ఈ వోల్టేజ్ VS2 max, ఓన్లీ ఈ కెపాసిటీ సేఫ్ అవ్వాలంటే ఈ వోల్టేజ్ VS3 maximum, VS3 max. ఓకే రైట్, నేను అదే రాస్తాను. VC1 equal to VS అన్నారు కాబట్టి VC1 max equal to VX1 max or VS1 max equal to VC1 max. బట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ this capacity is 10 volts అన్నారు కాబట్టి ఆ VC1 max 10 volts అయిపోయింది. ఇప్పుడు VC2 max nothing but okay 2 by 7 terms of VS max, VS2 max. Therefore what is that VS2 maximum అంటే 7 by 2 into VC2 max. Breakdown voltage of this capacitor C2 is given as okay, ఇది 10 volts ఇచ్చారు, breakdown voltage C2 ఏమో 5 volts ఇచ్చారు, ఆ 5 into 7 okay by 2, this value nothing but 35 by 2 17.5. అలాగేనా VC3 equal 5 by 7 కదా, VC3 maximum equal 5 by 7 VS3 maximum. Okay, this is given as 2 volts ఇచ్చారు నాన్న, okay 2 volts, therefore 7 into 2 by 5, okay 14 by 5 but 2.8 volts వచ్చింది. అంటే నేను అసలు ఇక్కడ నేను చేసింది ఏంటి, నాకు ఇలా ఉన్నాయి 2 కెపాసిటర్స్ ఇలా ఉన్నాయి, ఓకే సిరీస్ లో ఉండి ఈ కాంబినేషన్ ప్యారల్ లో. ఓకే నేను ఇప్పుడు చేసింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఓన్లీ ఈ కెపాసిటర్ సేఫ్ అవ్వాలంటే ఓకే వాట్ ద VC1 max I can apply అని అప్పుడు ఈ వోల్టేజ్ VS1 maximum, VS1 maximum. ఓన్లీ ఒక కెపాసిటర్ నుంచి మాట్లాడుకుంటాను, ఓన్లీ ఒక కెపాసిటర్ సేఫ్ అవ్వాలనుకుంటే వాట్ ద సప్లై వోల్టేజ్ ఐ షుడ్ గివ్. అలాగే ఓన్లీ C2 నేను సేఫ్ లో ఉండాలనుకుంటే ఓన్లీ C2 కెపాసిటీ సేఫ్ లో ఉండాలి, ఓకే ఈ వోల్టేజ్ VC2 max. then corresponding what is the VS2 max వోల్టేజ్ ఎంత ఇవ్వాలి. ఇంకో కేసు ఏమనుకుంటున్నాను, ఓన్లీ నాకు C3 ఒకటే సేఫ్ లో ఉండాలనుకుంటున్నాను, ఓకే ఓన్లీ C3 సేఫ్ ఉండాలి, ఓన్లీ C3 సేఫ్ ఉండాలి, ఓకే అప్పుడు ఈ వోల్టేజ్ VC3 max అండ్ కరస్పాండింగ్ వోల్టేజ్ VS3 max. ఓకే అది మనం ఇప్పుడు చేసింది ఇక్కడ, ఒకటే సేఫ్ ఉండాలనుకున్నప్పుడు ఈ మాక్సిమం వోల్టేజ్ 10 volts, ఇది ఒక్క కెపాసిటీ సేఫ్ లో ఉన్నట్టు దిస్ మాక్సిమం వోల్టేజ్ షుడ్ బి 17.5 volts. ఈ ఒక్క కెపాసిటీ సేఫ్ లో ఉన్నట్టు వాట్ ఇస్ ద కరస్పాండింగ్ వోల్టేజ్ 2.8 volts, అది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకే రైట్, ఇంకొకటి అందరు వినండి అమ్మా, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా వినండి.
ఆన్సర్ చేయండి. అందరు వినండి. అమ్మ ఎజ్యూమ్. ఓకే, సరే ఇక్కడ నాకు రెస్పాండ్ అవుతుంది సంధ్య, భవాని. సరే అమ్మ, మీరు ఏమనుకుంటారంటే సంధ్య, ఆ, మీ క్లాస్ ఇంకొక పేరు చెప్పమ్మా సంధ్య. ఒక పేరు చెప్తున్నాను, ఏదో ఒక పేరు చెప్పమ్మా. మీకు నచ్చిన పేరు ఒకటి చెప్పమ్మా. లేడీస్ పేరు ఒక పేరు చెప్పు, రైట్ చాట్ బాక్స్. సంధ్య, ఊరికే ఒక పేరు, మీ ఫ్రెండ్ పేరు ఏదో ఒకటి రాశాను. రెస్పాండ్ మీ, ఎవరొకరు మీ ఫ్రెండ్ పేరు ఒకరి పేరు రాయి. లావణ్య. ఓకే సరే అమ్మా, ఓకే వినండి నాన్న. ఐఎమ్ ఎజ్యూమింగ్. ఓకే, ఊరికి నేను ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్తున్నాను. భవాని, సంధ్య, లావణ్య ముగ్గురు ఓకే ఒకే రూమ్ లో ఉంటున్నారు. సరే నేను ఊరికే క్యారెక్టర్స్ ఇస్తున్నాను, క్యారెక్టర్స్ మీరు ఏం ఫీల్ అవ్వద్దు. ఓకే, సరే ఇక్కడ భవాని అనే అమ్మాయి కూతురు. ఓకే, సంధ్య అనే అమ్మాయి అమ్మ, లావణ్య ఒక అమ్మాయి అమ్మమ్మ. ఓకే, అని ఇక్కడ ఒక డాటర్, మదర్, గ్రాండ్ మదర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే, భవాని ఏమో కూతురు, సంధ్య ఏమో మదరు, లావణ్య ఏమో డాటర్, అదే గ్రాండ్ మదర్. ఓకే సరే, నవ్వుకోమాకండి. ఓకే సరే, దీస్ త్రీ పీపుల్ ఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ ఏ రూమ్. ఒక రూమ్ లో ఉంటున్నారు. ఓకే, ఆ రూమ్ లో ఒక ఫ్యానే ఉంది. ఓకే, ఒక ఫ్యానే ఉంది. సరేనా, ఇంకా వాళ్ళకి ఇంకేం లేదు. ఈ ముగ్గురికి, భవానీకి, సంధ్యాకి, లావణ్య అనేవాళ్ళు, ఆ ఇల్లు అంతే ఉంది, చిన్న ఇల్లు. ఆ ఇంట్లోనైనా ఓకే ఒక బెడ్డే ఉంది. ఆ బెడ్ పైన ఒక ఫ్యానే ఉంది. సరే, ఆ ఫ్యాన్కి నైనా 3 కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఏంటంటే లో స్పీడ్, మీడియం స్పీడ్, హై స్పీడ్. ఓకే, ఫ్యాన్కి 3 కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి. లో స్పీడ్ ఒకటి, మీడియం స్పీడ్ ఒకటి, హై స్పీడ్ ఒకటి. సరే, ఇక్కడ భవానీ కూతురు, సంధ్య మదరు, లావణ్య గ్రాండ్ మదర్. ఓకే సరే, ఇక్కడ సరిగ్గా వినండి అమ్మ. గ్రాండ్ మదర్, ఇక్కడ ఫ్యాన్ ఒకటే ఉంది, 3 కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి. లో స్పీడ్, మీడియం స్పీడ్, హై స్పీడ్. ఈ గ్రాండ్ మదర్ ఏంటంటే ఫ్యాన్ ని లో స్పీడ్ పెడితేనే షీ కెన్ సర్వైవ్. మీడియం స్పీడ్, హై స్పీడ్ పెడితేనా షీ కాంట్ సస్టైన్, చనిపోయింది. ఓకే, ఓన్లీ మీడియం, ఓకే లో స్పీడ్ పెడితేనే షీ కెన్ సస్టైన్. ఈ మీడియం స్పీడ్, హై స్పీడ్ పెడితేనేమో షీ కాంట్ సస్టైన్. గ్రాండ్ మదర్. సరే, మదర్ దగ్గరికి వద్దాం. మదర్ అంటే సంధ్య అనే అమ్మ. ఓకే, ఏమేంటంటే ఓన్లీ లో స్పీడ్, మీడియం స్పీడ్ వరకే సస్టైన్ అవుతుంది. హై స్పీడ్ పెడితేనా షీ కాంట్ సస్టైన్, చనిపోయింది. ఓకే సరే, ఇప్పుడు డాటర్ దగ్గరికి వద్దాం, భవాని. ఈ డాటర్ ఏంటంటేనా ఏ స్పీడ్ అని కంఫర్టబుల్, లో స్పీడ్, మీడియం స్పీడ్, హై స్పీడ్. ఓకే సరే, ఈ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా చూడండి. డాటర్ 3 స్పీడ్స్ కంట్రోల్. ఓకే, షీఈస్ కంఫర్టబుల్. భవానీ సంధ్య. ఓకే, మదర్ ఏంటంటే లో స్పీడ్, మీడియం స్పీడే కంఫర్టబుల్, హై స్పీడ్ పెడితే చనిపోయేది. సరే, ఇప్పుడు వాళ్ళ అమ్మమ్మ అంటే భవానీ అమ్మమ్మ, ఓకే సంధ్య వాళ్ళ అమ్మ, షీ ఈస్ కంఫర్టబుల్ ఓన్లీ లో స్పీడే. ఫ్యాన్ కనుక మీరు మీడియం స్పీడ్, హై స్పీడ్ పెడితేనా షీ కాంట్ సస్టైన్. సరే, ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సరేనా, ముగ్గురు సేఫ్ లో ఉండాలంటే నేను ఫ్యాన్ ఏ స్పీడ్ లో పెట్టాలి? లో స్పీడా, మీడియం స్పీడా, హై స్పీడా? ఫర్ ఆల్ ద 3 people to sustain, the fan should be kept in okay, low speed, medium speed, high speed. Okay, Bhavani. Okay, low speed. Sandhya, low speed. Very good. Okay, ఈ 3 members sustain అవ్వాలంటే that fan should be kept in 3. ఓకే, లో స్పీడ్. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ చూడండి, మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫర్ ఓన్లీ దిస్ కెపాసిటీ టు సస్టైన్, ఓకే వి ఫౌండ్ అవుట్ ద VS1 max. Only for this capacitor to sustain, okay, we found out the VS2 maximum. Only for this capacitor to sustain, we found out the VS3 maximum. Okay, okay, only individual calculate చేసాం. ఇప్పుడు all the 3 capacitors to sustain safe లో ఉండాలంటే what's the voltage we should apply here? Okay, that's nothing but minimum తీసుకోవాలి. Safe voltage nothing but minimum. VS1 maximum, VS2 maximum, VS3 maximum తీసుకోవాలి. Okay, VS1 maximum we got 10 volts, VS2 maximum 17.5, VS3 maximum 2.
Okay, therefore the maximum safe voltage should be 2.8 volts. ఈ 3 కెపాసిటర్ సేఫ్ అవ్వాలంటే వీటిలో మినిమం వాల్యూ ఏంటంటే 2.8 volts. That's the value. Very good. Okay, clear? This safe value of voltage should be 2.8 volts. Okay. సరే, ఇప్పుడు అసలు ఎందుకు 2.8 తీసుకోవాలనేది అది కూడా మీకు చూపిస్తాను. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ అప్లై 10 volts అప్లై చేశాను అనుకోమ్మా. ఓకే నాన్న, ఇఫ్ ఐ అప్లై 10 volts, నేను VS1 10 volts అప్లై చేశాను. ఓకే, ఇక్కడ 10 volts VS అప్లై చేశాను. ఇప్పుడు 10 volts ఇచ్చింది. ఓకే, రైట్ నౌ what is the VC1 then? What is the VC2? What is the VC3? What is the VC1? What is the VC2? What is the VC3? ఇప్పుడు నేను 10 volts ఇక్కడ అప్లై చేసిన, this also equal 10 volts. Okay, then this 10 volts getting divided across C2 C3. This is nothing but your 2/7, this is nothing but your 5/7 VS అనుకున్నాం. డివిజన్ ఇది VSA. ఓకే, VS 10 volts ఇస్తేనా ఇది 10 volts వచ్చింది. ఇక్కడ VC2 నా 2/7 into 10, VC3 నా 5/7 into 10. ఓకే, 2/7 into 10 వేస్తేనా 2.9 volts. 5/7 into 10, ఇక్కడ 10 ఇస్తే this value we got here 7.1 volts వచ్చింది. ఓకే, సరే ఇప్పుడు నేను చెక్ చేస్తుంది ఏంటంటే whether this breakdown voltage of C1 10 volts, breakdown voltage of C2 5 volts, breakdown voltage of C3 and 2 volts. ఇది జస్టిఫై చేస్తున్నా వై 2.8 తీసుకోవాలనుకుంటే, ఇఫ్ ఐ అప్లై 10 volts అప్లై చేస్తే VC1 we got 10 volts. ఓకే, VC2 2/7 into 10 అంటే 2.9, VC3 నా 5/7 into 10 volts అంటే 7.1 వచ్చింది. ఇప్పుడు దిస్ వోల్టేజ్ నా లెస్ దాన్ ఈక్వల్ 10 volts, బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ తో సమానంగా ఉంది. దిస్ కెపాసిటర్ సేఫే. దిస్ వోల్టేజ్ నా 2.9 is less than equal to 5 volts, బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ దిస్ కెపాసిటర్ కూడా సేఫే. ఈ వోల్టేజ్ నా C3 కెపాసిటర్ నా 7.1 అనేది లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు నో, ఇది మచ్ గ్రేటర్ దాన్ 2 volts ఉంది. దిస్ కెపాసిటర్ విల్ బి బ్రేక్ డౌన్. ఓకే, C3 విల్ బ్రేక్ డౌన్. అంటే ఇక్కడ C1 C2 సేఫ్ లో ఉన్నాయి కానీ C3 బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయింది. ఓకే, సరే, ఇప్పుడు VS2 నేను 17.5 volts తీసుకున్నాను అనుకున్నాను. ఇందాకలాగే దిస్ VC1 అది బట్ VSA. ఓకే, VC2 nothing but 2/7 VS, VC3 nothing but 5/7 into VS. Okay, 17.5 ఇస్తే VC1 17.5 volts, VC2 నానా 2/7 into 17.5, 17.5 into 2 35, 35/7 అంటే 5 volts, VC3 నా 5/7 into 17.5. ఓకే, క్యాలిక్యులేట్ చేసిన 12.5 volts వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ చెక్ చేస్తేనేనా దిస్ వోల్టేజ్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ 10 volts, బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ కన్నా తక్కువ లేదు ఎక్కువ, అంటే దిస్ కెపాసిటర్ విల్ నాట్ సస్టైన్, సేఫ్ కాదు. 5 volts లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 5 volts కాబట్టి దిస్ విల్ సేఫ్. ఈ 12.5 వచ్చిందమ్మా, ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ 2 volts కాదు నాన్న, ఇది గ్రేటర్ దాన్ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్. ఈ కెపాసిటర్ కూడా ఓకే బ్రేక్ అయిపోయింది. అంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఇది బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయింది, ఈ కెపాసిటర్ కూడా బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయింది. అందుకే వీఆర్ నాట్ చూసింగ్ ది 17.5 volt తీసుకోవట్లేదు. సరే, ఇప్పుడు థర్డ్ కేసున ఒక 2.8 volts తీసుకున్నారు అనుకున్నాను. 2.8 దిస్ వోల్టేజ్ 2.8 వచ్చిందమ్మా. VC3 ఓకే, VC1 VS 2.8 ఇచ్చారు కాబట్టి ఇది కూడా 2.8 వచ్చింది. VC2 2/7 into VS, 2/7 into 2.8. ఓకే, 2/7 into 2.8, ఇది 4 times 0.4 into 2 0.8 volts వచ్చింది. VC3 ఓకే 5/7 into VS, ఓకే 5/7 into 2.8 volts, 0.4 into 5 2. ఓకే, ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ 10 volts సేఫ్ అయిపోయింది, లెస్ దాన్ ఈక్వల్ 5 volts 0.8 అనేది సేఫ్. ఓకే, ఇది లెస్ దాన్ ఈక్వల్ 2 volts సేఫ్. ఓకే, నో బ్రేక్ డౌన్. అంటే విచ్ వోల్టేజ్ వీ షుడ్ టేక్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 3 కాంబినేషన్స్ అంటే ఇక్కడ C3 బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయింది. ఈ దీంట్లో కేసులో C1 C3 ఆర్ గెటింగ్ బ్రేక్ డౌన్. ఈ కేసులో ఆల్ ఆర్ సేఫ్. అందుకనే వీ హ్యావ్ చూజన్ VS యాజ్
VCFS ద మినిమం వోల్టేజ్ ఏది ఉంటే అది నేను 2.8 వోల్ట్స్ అందుకే తీసుకున్నాను. ఓకే. ఇప్పుడు వాడు అడిగిన థింగ్‌లో డిటర్మైన్ ద మాక్సిమం సేఫ్ వాల్యూ ఆఫ్ వోల్టేజ్ దట్ షుడ్ బి అప్లైడ్ అంటే ఆన్సర్ 2.8 ఓకేనా. ఆన్సర్ ఏ కానీ, బి కానీ, సి, డి కాదు. ఓకే. ఏ గాని, బి గాని రాకపోతుంది. సరే. లెట్ అస్ ట్రై టు ఫైండ్ ద చార్జ్. ఓకే. టోటల్ చార్జ్. ఓకే. దానికి నేను ఫస్ట్ ఫైండ్ క్యూ ఈక్వల్ టు సివి కదా. క్యూ ఈక్వల్ టు సివి. మీకు ఈ సేఫ్ వోల్టేజ్ తెలుసు. తెలిస్తే కెపాసిటర్ కూడా ఈక్వలెంట్ కెపాసిటర్ తెలిస్తే దెన్ వీ కెన్ ఫైండ్ ద చార్జ్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈస్ ద నెట్వర్క్ గివెన్. ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ నెట్వర్క్? దిస్ ఈస్ ద C1 capacitor, this is the C2 capacitor, this C3 capacitor. Right now C2, C3 both are series లో ఉన్నాయి. Okay, capacitors series C2, C3 series లో ఉన్నాయి. And this combination C1 both are parallel లో ఉన్నాయి. C1 parallel C2 series C3. మనకు తెలుసు కెపాసిటర్స్ లో రిలేషన్స్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి. ఓకే, సిరీస్ అంటే C2 C3 బై C2 ప్లస్ C3 ప్యారల్ ఉంటేనే యాడ్ చేస్తాం. అడిషన్ C1 వాల్యూ 10 మైక్రోఫారడ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ మైక్రోలో. ఓకే, 5 మైక్రో ఇంటూ 2 మైక్రో బై 5 మైక్రో ప్లస్ 2 మైక్రో. మైక్రో క్యాన్సిల్ అయితే ఇక్కడ మైక్రో వచ్చింది. 10 by 7 మైక్రో. ఓకే, దిస్ ఈస్ 10 మైక్రో. ఓకే, therefore this value 70 plus 10 80 by 7 మైక్రో. దిస్ ఇస్ ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ C ఎఫెక్టివ్. నేను ఇక్కడ నుంచి చూసినప్పుడు వాట్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ కెపాసిటెన్స్ అంటే దట్స్ ద వాల్యూ. ఓకే, 80 by 7 మైక్రోఫారడ్స్. ఓకే, రైట్. Therefore Q equal to CV. C effect into VC. 80 by 7 micro into 2.8. This is nothing but 0.4 into 80. Okay, nothing but 32 microcoulombs is right. 32 microcoulombs. Okay, మీరు వీళ్ళలో ఎవరు ఆన్సర్ చేశారంటే ఒకళ్ళు చెప్పారు ఇందాక. ఓకే ఓకే, వెరీ గుడ్. ఒకళ్ళు వైల్డ్ గెస్ కరెక్ట్ అయింది. ఆప్షన్ బి. ఓకే, 2.8 32 microcoulombs is right answer. Sandhya option A ఇచ్చావు, భవాని ఆప్షన్ బి ఇచ్చావు. వైల్డ్ గెస్. ఓకే, వెరీ గుడ్ అమ్మ, రైట్ ఆన్సర్. నాన్న కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజెస్ ఇలా ఇస్తే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? సేఫ్ వోల్టేజ్, టోటల్ చార్జ్. ఓకే, స్టోర్డ్. క్లియరా? ఓకే, ఎస్ ఎస్, వెరీ గుడ్. ఈ మోడల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు జూనియర్ ఇంజనీర్స్ అని జేఈ ఎగ్జామ్స్ పడతా ఉంటాయి. జేఈ. ఓకే, అలాగే మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్స్ అని, అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్స్ అని, ఏఈఈ అంటారు కదా. అలాంటి వాటిలో ఈ క్వశ్చన్స్ చాలా అడుగుతారు. చిన్న కాన్సెప్ట్ మీద అడుగుతారు. చిన్న కాన్సెప్ట్ అసలు ఒకసారి 10 క్వశ్చన్స్ కూడా వచ్చేస్తా ఉంటాయి. ఓకే, రైట్. సరే, ఇలాంటిదే ఇంకోటి ఒక మిమ్మల్ని ఏం చేస్తానంటే ఒక యాప్టిట్యూడ్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను. యాప్టిట్యూడ్ క్వశ్చన్. సర్క్యూట్ థియరీలో ఒక యాప్టిట్యూడ్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను, చెప్పండి. సర్క్యూట్ థియరీలో ఒక యాప్టిట్యూడ్ క్వశ్చన్. వినండి, ఇది నా క్వశ్చన్. ఏంటంటే వినండి అందరు, మిమ్మల్ని మీ ల్యాబ్ తీసుకెళ్ళానమ్మా. మీ కాలేజ్లో మీ ల్యాబ్కి తీసుకెళ్ళాను. మీకు ఏం చేస్తున్నానంటే మీకు 6 మైక్రో ఫారెడ్ కెపాసిటెన్స్ ఇచ్చేస్తున్నాను. 6 మైక్రో ఫారెడ్ కెపాసిటెన్స్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, దానికి బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ కూడా 200 వోల్ట్స్, అంటే మాక్సిమం వోల్టేజ్ ఇట్ కెన్ సస్టైన్ 200 వోల్ట్స్. ఓకే, 6 మైక్రో ఫారెడ్ 200 వోల్ట్స్ ఇస్తున్నాను. మీకు మీకు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని ఇస్తాను. మీకు 1000 కావాలంటే 1000 ఇస్తాను. ఓకే, మీకు 10,000 కావాలంటే 10,000 ఇచ్చేస్తాను. 6 మైక్రో ఫారెడ్ 200 వోల్ట్స్ కెపాసిటర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఏమడుగుతున్నానంటే హౌ మెనీ 6 మైక్రో ఫారెడ్ 200 వోల్ట్స్ కెపాసిటర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, ఎన్ని కెపాసిటర్స్ కావాలి టు మేక్ ఏ 18 మైక్రో ఫారెడ్ 600 వోల్ట్స్. హౌ మెనీ capacitors are required, okay, to make a 18 microfarad 600 volts.
అంటే ఒక పెద్ద కెపాసిటర్ చేయమంటున్నాను. 6 మైక్రో ఫారడ్ కెపాసిటర్స్ మీకు ఇచ్చేస్తాను. మీకు 1000 కావాలంటే 1000 ఇస్తాను. ఓకే. 10,000 కావాలంటే 10,000 ఇస్తాను. ఓన్లీ ఈ కెపాసిటర్సే నా దగ్గర ఉన్నాయి. ఓన్లీ 6 మైక్రో ఫారడ్, 200 వోల్ట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. మీరు ఎన్నైనా తీసుకోండి. తీసుకొని ఐ వాంట్ దిస్ 18 మైక్రో ఫారడ్, 200 వోల్ట్స్ కావాలి. 600 వోల్ట్స్ కావాలి. ఎన్ని కెపాసిటర్స్ అవసరం? ఇలాంటి ఎన్ని కెపాసిటర్స్ తీసుకుంటే నాకు ఇంత కెపాసిటెన్స్ వస్తుందని అడుగుతున్నానమ్మా. కెన్ యూ ఆన్సర్ మ్యామ్? వెదర్ మై క్వెషన్ ఈస్ క్లియర్ టు యూ? వెదర్ మై క్వెషన్ ఈస్ క్లియర్ టు యూ పీపుల్? క్లియర్ అయితే హౌ మెనీ కెపాసిటర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్? ఓకే. నా దగ్గర అవైలబుల్ ఓన్లీ 6 మైక్రో ఫారడ్, 200 వోల్ట్సే అవైలబుల్. అలాంటి ఎన్ని కెపాసిటర్స్ కావాలి మీకు టు మేక్ ఏ లార్జర్ కెపాసిటర్? 18 మైక్రో ఫారడ్, 600 వోల్ట్స్. ఏంటి తల్లి వన్స్ అన్నావు? వన్స్ ఏంటి తల్లి? సంధ్య టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ అమ్మా తల్లి. వన్స్ అని రాసావు. భవానీకి క్లియర్ అయిందంట. సారీ రిపీట్ చేయాలా? ఓకే. క్వశ్చన్ ఇక్కడ నేను ఉంటుంది ఏంటంటే మీ ల్యాబ్కి వెళ్ళారు. మీ కాలేజ్లో ల్యాబ్లో ఉన్నారు. మీకు ల్యాబ్లో నేను ఏం చేశానంటే కెపాసిటర్స్ ఉన్నాయి. కెపాసిటర్ తీసుకున్నారు. కెపాసిటర్ తీసుకుంటే మీరు ఆ రీడింగ్ చూసారు. ఇక్కడ రాసింది కెపాసిటర్ మీద ప్రింట్ అయింది 6 మైక్రో ఫారడ్, 200 వోల్ట్స్. సరే ఏది చూసినా మీకు ఏ కెపాసిటర్ చూసినా 6 మైక్రో ఫారడ్, 200 వోల్ట్స్. అలాంటి కెపాసిటర్స్ నేను మీకు 10,000 ఇస్తా అంటున్నాను. అక్కడ పెట్టుకోండి. మీరు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని వాడుకోండి. ఎన్ని కావాలంటే అన్ని తీసుకోండి. సో దట్ ఐ నీడ్ టు మేక్ ఏ 18 మైక్రో ఫారడ్, 600 వోల్ట్స్ కావాలి. కెపాసిటెన్స్ అంటే నేను 10 తీసుకున్నాను సార్. 6 మైక్రో ఫారడ్, 200 నేను సిరీస్‌లో పెట్టుకున్నా, ప్యారలెల్‌లో పెట్టుకున్నాను. ఒక 10 తీసుకున్నాను. ఇలాగ 18 మైక్రో ఫారడ్ వచ్చిందంటే చెప్పండి. లేతే సార్ నాకొక 50 కావాలి. ఇలా సిరీస్‌లో పెట్టా, ప్యారలెల్‌లో పెట్టాను. అలా క్వెషన్ అడుగుతున్నా. ఎన్ని కెపాసిటర్స్ కావాలి? లేదా సార్ నాకు 10,000 కావాలి. ఓకే. ఇలా పెట్టాను చెప్పండి నాకు. కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ హౌ మెనీ 6 మైక్రో ఫారడ్, 200 వోల్ట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్? ఓకే. భవాని 3 3 ఎలా కనెక్ట్ చేస్తావమ్మా భవాని? 3 ఎలా కనెక్ట్ చేస్తావు? భవాని 3 అన్నావు. 3ని ఎలా కనెక్ట్ చేస్తావు? సిరీస్‌లోనా? ప్యారలెల్‌లోనా? హౌ యూ కనెక్ట్ ఆల్ దీస్ 3 కెపాసిటర్స్? ప్యారలెల్. ఓకే. సంధ్య 3 అన్నావు. భవాని 3 అని రాసారా ఇద్దరు? ఓకే. 3 ఆర్ సరే. ప్యారలెల్ కనెక్ట్ చేసారా? సరే. ఇప్పుడు నోటీస్ హియర్. మీరన్నట్లే ఇది సి అనుకుంటే ఓకే. ఈ 6 మైక్రో ఫారడ్, 200 వోల్ట్స్. అవునా? ఇలా 3 ప్యారలెల్ పెట్టా అన్నారు. మీరు అంటున్నది. ఓకే. ఇక్కడ 6 మైక్రో ఫారడ్, 200 వోల్ట్స్. ఇక్కడ 6 మైక్రో ఫారడ్, 200 వోల్ట్స్. ఇలాగా ప్యారలెల్ పెట్టాను అంటున్నారు కదా! సరే. అమ్మ ఇక్కడ 3 కెపాసిటర్స్ ప్యారలెల్ ఉంటేనన్నా C1 ప్లస్ C2 ప్లస్ C3 కాబట్టి వెరీ గుడ్ నాన్న. ఇక్కడ దిస్ బికమ్స్ 18 మైక్రో ఫారడ్ వచ్చింది. అయితే ఇక్కడ వోల్టేజ్ ప్యారలెల్ కదా! ప్యారలెల్‌లో వోల్టేజ్ సేమే కాబట్టి మీకు వచ్చిన కెపాసిటర్ 200 వోల్ట్సే బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్. అయితే వాళ్ళు అడుగుతున్న కెపాసిటెన్స్ ఏంటి? 18 మైక్రో ఫారడ్, 600 వోల్ట్స్ అడుగుతున్నారు. కానీ మీకొచ్చింది ఏంటంటే 200 వోల్ట్స్. ఇది రాంగ్ ఆన్సర్. 3 కెపాసిటర్స్ సరిపోవట్లేదు. 3 తీసుకుంటే నాకు బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ 600 కావాలి. మీరు మీరు చూపిస్తున్న బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ 200 వోల్ట్సే. రాంగ్ సార్. ఓకే సంధ్య. అది రాంగ్. సరే మరి ఆలోచించి చెప్పండమ్మా. హౌ మెనీ దట్ 6 మైక్రోఫారడ్, 200 volts capacitors are required to make a 18 మైక్రోఫారడ్, 600. 9. 9 ఎలా కనెక్ట్ చేస్తావమ్మా భవాని? 9. వెరీ గుడ్ నాన్న. వెరీ గుడ్. నేను ట్రైయింగ్ టు క్లియర్ ద కాన్సెప్ట్. 9 సార్ అన్నాం. ఓకే. హౌ యూ విల్ కనెక్ట్ దెమ్? ఓకే. చాట్ బాక్స్‌లో రాయనా? హౌ విల్ కనెక్ట్ దిస్ 9 కెపాసిటర్స్? రైటే తల్లి. రైటే. వెరీ గుడ్. చెప్పమ్మా. 9 కెపాసిటర్ ఎలా రాస్తావు? ఎలా కనెక్ట్ చేస్తావు? 9 కెపాసిటర్స్ ఎలా కనెక్ట్ చేస్తావు అని అడుగుతున్నా.
Try to answer that question. Bhavani, just answer me. 9 capacitors, okay. How you will connect and understand? First 3 are connected in parallel. Okay, next and first 3 are connected in parallel now. Okay, and చెప్పు. First 3 connected in parallel and చెప్పు, కంప్లీట్ చేయి భవాని, కంప్లీట్ చేయి. ఇలా కనెక్ట్ చేయబోతున్నావా? నెక్స్ట్ 3 ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. ఓహో, ఇది నువ్వు చెప్పేది ఇదేనా? ఎస్ నో చెప్పమ్మా, ఇది ఇదేనా నువ్వు చెప్తుంది కనెక్షన్? ఆర్ యు ట్రైయింగ్ టు సే దిస్? ఎస్, ఓకే. సరే తల్లి, ఇప్పుడు ఈ 3 కెపాసిటర్స్ కదా మీరు అన్ని 6 మైక్రోఫారడ్ 200 వోల్ట్స్ ఇలా పెట్టాను, అన్నీ అయ్యాయి. సరే, మీరు ఇలా చేయటం వల్ల ఏమైందంటే ఇక్కడ వచ్చే కెపాసిటెన్స్ ఇక్కడ చూపించాను మీకు. ఓకే, దిస్ వాల్యూ నథింగ్ బట్ 18 మైక్రోఫారడ్ 200 వోల్ట్స్ వచ్చింది. ఓకే, అలాగేనా ఈ కెపాసిటర్ వల్ల కూడా 18 మైక్రోఫారడ్ 200 వోల్ట్స్. ఇది కూడా 18 మైక్రోఫారడ్ 200 వోల్ట్స్ వచ్చింది. అవునా? ఓకే, సరే నాన్న, ఇక్కడ మీరు ఒకరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది సమ్ సి, ఇది ఒక సి, ఇలా ఇలా అనుకున్నాను అనుకోమ్మా, మీకు వచ్చినాయి ఈ కాంబినేషన్. ఇది 18 మైక్రోఫారడ్ 200 వోల్ట్స్, 18 మైక్రోఫారడ్ 200 వోల్ట్స్, 18 మైక్రోఫారడ్ 200 వోల్ట్స్ వచ్చింది. ఓకే, ఇలా వచ్చింది మీకు. అని ఇప్పుడు మళ్ళీ కెపాసిటర్స్ సిరీస్లో వచ్చినాయి కదా, ఇక్కడ 3 కెపాసిటర్స్ సిరీస్ వచ్చినాయి. 3 కెపాసిటర్స్ సిరీస్లో వస్తే ఏమవుతుంది? ఓకే, ఫైనల్‌గా మీకు కెపాసిటెన్స్‌న ఇది తీసుకుంటే ఈ 3 కెపాసిటర్ సిరీస్ వచ్చిన దీనివల్ల 200 వోల్ట్స్ ఇక్కడ బ్రేక్ డౌన్ 200, 200, 200 వచ్చింది. కాకపోతే కెపాసిటెన్స్ సిరీస్‌లో ఉంటే 1/C ఈక్వలెంట్ ఈక్వల్ 1/C1 ప్లస్ 1/C2 ప్లస్ 1/C3. 1/C ఈక్వలెంట్ ఈక్వల్ టు 1/18 ప్లస్ 1/18 ప్లస్ 1/18 జస్ట్ 3/18. ఓకే, దేర్‌ఫోర్ C ఈక్వలెంట్ నథింగ్ బట్ 18/3 నథింగ్ బట్ 6 మైక్రోఫారడ్ వచ్చింది. అంటే ఇలా తీసుకుంటే నువ్వు 6 మైక్రోఫారడ్ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ సిరీస్‌లో ఉంటే 200 ప్లస్ 200 ప్లస్ 200 600 వోల్ట్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన ఆన్సర్ నాకు 18 మైక్రోఫారడ్ 600 వోల్ట్స్ రావాలి కాబట్టి నాకు వచ్చింది 6 మైక్రోఫారడ్ 200 వోల్ట్స్ 600 వోల్ట్స్. రైట్ ఆన్సర్ రాంగ్ ఆన్సర్? భవాని, రైటా రాంగా? రాంగ్. వెరీ గుడ్ సంధ్య. 6 మైక్రోఫారడ్స్ని 3 టైమ్స్ 6 మైక్రోఫారడ్ని 3 టైమ్స్ ఎక్కడ చేస్తావు? 3 టైమ్స్ ఎలా చేస్తావు? 6 మైక్రోఫారడ్ని 3 టైమ్స్ సంధ్య ఎలా చేస్తావు? సార్, ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేస్తే 18 600 వోల్ట్స్ వస్తుంది కదా సార్? ఓకే, ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేస్తే 18 600 వోల్ట్స్ వచ్చింది. 600 వోల్ట్స్ ఎక్కడ వచ్చింది? 6 మైక్రోఫారడ్ని 3 టైమ్స్ ఎలా మల్టిప్లై చేస్తావు? 3 టైమ్స్ 6 మైక్రోఫారడ్ అండ్ 600 వోల్ట్స్ని సార్. ఓకే, సరే. సరే నాన్న, వెరీ గుడ్ నాన్న. ఓకే, రైట్. ఓకే తల్లి, వెరీ గుడ్ నాన్న. రైట్, నువ్వు అనే క్వశ్చన్ వెరీ గుడ్. సరే, ఓకేనా? ఫైనల్గా వచ్చారు, మీరు వచ్చారు, దగ్గరికి వచ్చారు. అంటే ఈ కాంబినేషన్ మొత్తం తీసుకుంటే మీకు ఎలా వచ్చిందంటే 6 మైక్రోఫారడ్ 600 వోల్ట్స్ వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని ప్యారల్లో పెట్టండి అంటున్నారు.
3 టైమ్స్ పెట్టమంటారు. వెరీ గుడ్. ఓకే. రైట్. అదే వెళ్తున్నానమ్మా. సరే డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ మీకు చూపిస్తున్నాను. చూడండి. నోటీస్ హియర్. అమ్మ ఒకసారి మీకు నేను ఒక క్వెషన్ అడుగుతున్నాను. నాకు 18 మైక్రో ఫారడ్ కావాలి కదా! ఓకే. 18 మైక్రో ఫారడ్ కావాలి కాబట్టి ఈ 18 మైక్రో ఫారడ్ నేనేం చేస్తున్నానంటే నాకు చూడండి. ఫస్ట్ 18 మైక్రో ఫారడ్ 600 వోల్ట్స్ అన్నారు కదా! 600 వోల్ట్స్ అన్నారు. నాకు 200 వోల్ట్సే బ్రేక్ డౌన్ ఇచ్చారు. 6 మైక్రో ఫారడ్ 200 వోల్ట్స్ ఇచ్చారు. 200 వోల్ట్స్, 200 వోల్ట్స్ ఇచ్చారు. ఆ! 200, 200, 200 ఒక సిరీస్‌లో కనెక్ట్ చేస్తే బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ ఎంత అవుతుంది? బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ ఎంత అవుతుంది? 600 వోల్ట్స్ వస్తుంది. బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ సిరీస్‌లో ఉంటే సిరీస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్. ఓకే. ఇట్ విల్ బి కమింగ్ లైక్ 600 వోల్ట్స్ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్. సరే ఈ సిరీస్‌లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు సిరీస్ ఒకవేళ కెపాసిటీ ఊరికే సి డాష్ అనుకున్నాను. కెపాసిటర్ సి డాష్ అనుకుంటే ఇఫ్ ఐ కనెక్ట్ ఆల్ ద కెపాసిటర్ సిరీస్‌లో చేస్తే ఏమైంది? ఏమైంది చెప్పండి? C/3 వచ్చింది. అవునా? కెపాసిటర్ సిరీస్‌లో ఉంటే ఓకే. ఈక్వల్ కెపాసిటెన్స్ అనుకోండి C/3 వచ్చింది. అవునా? C/3 ఓకే. సరే ఇప్పుడు సి డాష్ ఎంత అయి ఉంటే నాకు 18 మైక్రో ఫారడ్ వస్తుందమ్మా? ఈ సి డాష్ బై 3 ఏమో 18 మైక్రో ఫారడ్ కదా! అప్పుడు నాకు సి డాష్ ఎంత అయి ఉండాలి చెప్పండి? సి డాష్ బై 3 18 మైక్రో ఫారడ్ కదా! అప్పుడు సి డాష్ ఎంత అయి ఉండాలి? 54 వెరీ గుడ్. అంటే ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ దిస్ యాస్ ఎ 54 మైక్రో ఫారడ్, ఇది కూడా 54 మైక్రో ఫారడ్, 54 మైక్రో ఫారడ్. ఓకే. తీసుకుంటే దెన్ ఈ సిరీస్‌లో కనెక్ట్ చేశాననుకున్నాను. సిరీస్‌లో పెట్టాననుకోండి. సిరీస్. ఓకే. సిరీస్ కనెక్ట్ చేస్తే దెన్ దిస్ బికమ్స్ 18 మైక్రో ఫారడ్. ఈ 200 వోల్ట్స్, 200, 200 వోల్ట్స్‌లోనే ఇట్ బికమ్స్ 600 వోల్ట్స్. అవునా? సరే కానీ నేను ల్యాబ్‌లో మీకిస్తుంది ఏంటంటే 6 మైక్రో ఫారడ్, 200 వోల్ట్సే కదా! ఈ 6 మైక్రో ఫారడ్ ఉపయోగించుకొని హౌ టు మేక్ 54 మైక్రో ఫారడ్ 200 వోల్ట్స్. హౌ టు మేక్ 54 మైక్రో ఫారడ్, 200 వోల్ట్స్ చెప్తారా? ఏం చేద్దాం? 6 మైక్రో ఫారడ్ 200 వోల్ట్స్‌ని ఐ యామ్ ఆస్కింగ్ యూ హౌ టు మేక్ 54 మైక్రో ఫారడ్, 200 వోల్ట్స్. వెరీ గుడ్. మీరు మీ కామన్ సెన్స్‌తో చెప్పండి. హౌ టు మేక్ 6 మైక్రో ఫారడ్, 200 వోల్ట్స్‌ని 54 మైక్రో ఫారడ్, 200 వోల్ట్స్‌గా ఎలా చేయొచ్చు అడుగుతున్నాను. అంటే కనెక్షన్ చెప్తారా? సిరీసా? ప్యారలలా? ఎలా చేయొచ్చు? 9 capacitors in parallel. Excellent, Amma Sandhya. Very good. If I keep 9 capacitors in parallel, okay, 1, 2, so on, so up to 9. Okay. C1 అనుకుంటున్నా, C2 అనుకుంటున్నా, C9. Okay. All parallel connect చేస్తే very good, Pawan. Okay. Then 6 microfarad, 200, 6 microfarad, 200, 6 microfarad, 200 చేస్తే this entire become 54 microfarad, 200. అవునా? ఇలాంటిది ఇంకో కాంబినేషన్ చేస్తే ఐ విల్ గెట్ దీస్ థింగ్స్. ఇవన్నీ సిరీస్‌లో పెడితేనే ఇట్ బికమ్స్ 18 మైక్రో ఫారడ్, 600 అవునా? వెరీ గుడ్. అదే చూపిస్తున్నాను. నోటీస్ చేయండి. ఇక్కడ నేను 9 కెపాసిటర్స్ తీసుకున్నాను. C1, C2, C3 ఓకే. అప్ టు C9, C4, C5, C6 ఇలాగా 9 కెపాసిటర్. ఇది 6 మైక్రో ఫారడ్, 200 వోల్ట్. ఓకే. ఇది కూడా 6 మైక్రో ఫారడ్, 200 వోల్ట్. 6 మైక్రో ఫారడ్, 200 వోల్ట్. ఓకే. 6 మైక్రోఫారడ్ ఇది కూడా 6 మైక్రోఫారడ్, 200 వోల్ట్స్. ఓకే. 6 మైక్రోఫారడ్, 200 వోల్ట్స్. If all the capacitors are parallel, all parallel అయితేనా C1 plus C2 plus ఎంత చేస్తున్నా you will get 654 మైక్రోఫారడ్, 200 వోల్ట్స్. అగైన్ ఇది కూడా తీసుకుంటేనా 54 మైక్రోఫారడ్, 200 వోల్ట్స్. ఇది కూడా 54 మైక్రోఫారడ్, 200 వోల్ట్స్. Right now this combination connect in series. Okay. Then this is C series లో ఉంటే C/3. Then this becomes okay.
ఇక్కడ చూడండి 54 మైక్రోఫారడ్ 200 54 మైక్రోఫారడ్ 200 ఆల్ ఆర్ సిరీస్లో వచ్చేసినాయి. 200 200 200 అన నేను ప్యారల్ సిరీస్లో ఉంటేనన్నా ఇట్ విల్ బికమ్ 600. ఈ సి సిరీస్లో ఉంటే C/3 అయింది. 18/3 18 మైక్రోఫారడ్. అంటే ఫైనల్‌గా హౌ మెనీ కెపాసిటీస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ అన్న? ఎన్ని కెపాసిటీస్ కావాల్సి వచ్చింది ఆన్సర్ చెప్పండి అమ్మ ఒకసారి. వెరీ గుడ్. హౌ మెనీ కెపాసిటీస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ హియర్? హియర్ హౌ మెనీ కెపాసిటీస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫైనల్‌గా? 21. సంధ్య 21 ఎందుకు వచ్చినాయి? 9 9 9. సంధ్య 27. వెరీ గుడ్. భవాని 27 కెపాసిటీస్. ఓకే. దట్స్ ద ఆన్సర్. కానీ ఇది ఓకే. ఒక ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజినీర్ యాప్టిట్యూడ్ క్వెషన్స్ అడిగితే ఇలా ఉంటాయి. ఓకే. ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీర్ యాప్టిట్యూడ్ క్వెషన్స్ అడిగితే ఇలా ఉంటాయి. ఒక ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజినీర్ యాప్టిట్యూడ్ క్వెషన్స్ అడిగితే ఇలా అడుగుతారు. ఓకే. చాలు అసలు మీరు ఇలాగా చేయగలిగితే ఇంటర్వ్యూలో యూ కెన్ క్రాక్ ఇట్. ఓకే. సరే అన్న ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్. ఈవినింగ్ విల్ డిస్కస్ సమ్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ బేసిక్స్. 10 volts ఏంటి తల్లి? Okay. We'll discuss some other basics in the next class. Okay. Then I will start the theorems. Energy calculations in inductor capacitor waveforms ఇస్తే ఎలా చేద్దాం రిలేషన్స్ మాట్లాడుకొని we'll discuss the things. Okay. Thank you all. Bye. God bless you all. See you in the next class now. Thank you. Okay, Amma. Thank you all. Bye.